Right. Now the session is being recorded, it's being streamed, and I hope everyone can hear me. Right. So, hello Madhusha, hello Miri, hello Nadisha, hello Shanika, Deline, Hello, and sir. Tushar. Hello. So, Amila won't be joining today because he's got a funeral to attend, and I think Hasita is not able to join too, but that's fine. We have like, our usual people here. Madhusha and Madhushani, they are two different people, right? Lovely. Okay. So, hello, Nadisha. Did Sir, you come to the last session? Were you there? yes, sir. Right. So, what was the lesson that we discussed that day? If close. If clauses, or you can call them conditions. And we discussed how many conditionals? Was it two, three, four? We discussed? Three condition. Brilliant. But we started at zero, right? I think you remember that. That's the special thing about zero. Then we go up one, two, three, and then we don't have a number. We have a different way to talk about those things. And today we are going to all the conditional tenses that we need to discuss. And it's, I suppose it's going to be fun. But I gave you homework. That is, I told you to put your shoes in, like, not put your shoes, like, put yourselves into the shoes of a politician. What you would do if you were a politician. So I'm going to ask. Let's start with Dhammi. Dhammi, Yes, sir. how is your knowledge of politics? What do you know about it? Are you interested? Yes. Okay. So if you were, like, do you ever want to, you know, participate in an election and kind of run for a position in the parliament or any place in politics? Do you want to do that one day? Sir. Yes. Sorry, sir. Do you want to get into politics one day? I can't understand this. Can you explain anything else? Do you want to get into politics one day? Do you want to become a politician one day? No, No, never. never. Are you interested in politics? I'm not interested. Not interested. Okay, so in this case, becoming a politician or imagining yourself as a politician is only imaginary. It's never going to happen. It's not a possible thing, right? So when we have impossible or just imaginary, or you could call them hypothetical conditions, how do you talk about their results? Is it in the simple future tense? Is it in the simple present tense? Or is it with conditional tenses or the present conditional? Zero points. We use conditional when it's like a fact, it's like a permanent thing, it's habitual thing. Of, let me just make this silent. Work stuff. So zero conditional පාවිච්චි කරන්න එහෙම කියලා නෙමෙයි. Imaginary දේවල් නෙමෙයි. Zero conditional එකෙන් කියන්නේ. Second. මෙහෙම වෙන we use the second condition to talk about imaginary situations. So if you want to say මම politician කෙනෙක් වුණා නම් මම මෙන්න මේ වගේ කරනවා. හැබැයි නැහැ කියලා අපි දන්නවා. ඒක අර හිතේ මවාගත්ත දෙයක් විතරයි. එහෙනම් if I were a politician, I willed, I would. I would. I would. And if I were a politician, then you do welcome to ideas මොනවද ආවේ? මම politician කෙනෙක් වුණා නම් මම මෙන්න. How do you say that? Then one example down. I tried. I I will try it. I would try it.
මොකද්ද try කරන්නේ? මම sentence එකක් කියන්න. Alright, okay. If you applied the course, you would complete that earlier. If you applied for a course, That course, you would complete earlier. මොකද්ද මේ වාක්‍යයෙන් මම කියන්න යන අදහස කියලා පොඩ්ඩක් කියන්න මට ඒක clear නෑ. ඒ course එකට apply කළා නම් කලින් ඉවර කරන්න නෑ. හරි. අපි ඒකත් අද කතා කරමුකෝ. දැන් එතෙන් ඔයා ඒ course එකට apply කළා නම් කියලා මේ කරන්නේ මේකක් ගැන නෙවෙයි නේද? දැන් මිස් වෙච්ච දෙයක් ගැන නේද කතා කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ situation එකක්. ඔයා ගැන මේ හිතලා. course එකක් තිබ්බා. ඒකට apply කරා නම් ඔයාට ඒක කලින් complete කරන්න තිබුණා. හැබැයි දැන් ඒ course එකට apply කරන්න බෑ. ඒ time එක pass වෙලා. ඉතින් ඒක ගැන ඔය regret කරන වෙලාවක වගේ කියන දෙයක් නෑ. ඒක නෙවෙයි second conditional එක කියලා කියන්නේ. second conditional එක කියලා කියන්නේ අපේ ඇත්ත తත්වේ නොවන එකක් අපි imagine කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් we know Dhammi is a mother. You are a mother, right? mother කෙනෙක් නොවි හිටියා නම් කියන idea එක හිතනකොට ඒක නේද? ඒතර දැන් තියෙන situation එකේ you mother අපි පැත්තකින් තියමු you are a woman. ඔයා ගැහණු කෙනෙක්. ඒතර woman කියන එකනේ ඇත්ත situation එක. ඒතර ඒක හිතෙන් මොකද්ද? මම පිරිමි කෙනෙක් වුණා නම් ඒ කියන දේ ඒක reality එක නෙවෙයි. ඒක unreal condition. එතකොට I am a man බෑ කොහොමද? ඇයි? ඒක unreal එක වෙන්න බෑ. හැබැයි I was huh? man නැත්නම් I were a man. අපි second condition එකේදී අර use කරන සබ් වෙන්නේ I were a man ඒක අපිට ඕන I was a man කියලා use කරන්නත් පුළුවන්. English that's okay. එහෙනම් if I were a man කියලා අපි පටන් ගන්න ඒ එක එහෙනම් unreal condition එක. අන්න ඒ වගේ ඒවයි අපි second කරන්නේ. එතකොට unreal condition එකක් තියෙනවා. ඒ unreal condition එකේ result එක මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. එතකොට ඒක පරණ දෙයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ. If I were a man I could earn more. ඒක මේ ගොඩාක් තියෙන මේ කතාවක් නේ. එකම position එකේ වැඩ අඩුවෙන් කරනවා කියලා. ඒක ඇත්තටම කියලා මම කියන්නේ නැහැ. But they say that there is a pay gap. මම පිළිමි කෙනෙක් වුණා නම් මට මීට වඩා මුදලක් හම්බ වෙනවා. එහෙනම් මේ පරණ දෙයක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. කියන්නේ හැබැයි අර present එක අපි ඔය කියන conditional present එක එන්නේ කොහොමද? අර unreal condition එක එහෙනම් if I were a man I can earn more than I will earn more than I would earn more than I would earn more. I would earn more. If I were a man I would earn more. If I were a man කියන එකේදී කියන්නේ පරණ දෙයක් ගැන නෙවෙයි. මේ present දෙයක්ම තමයි. හැබැයි present ඇත්ත දෙයක් නෙවෙයි. Present unreal දෙයක්. Hypothetical දෙයක්. Imaginary දෙයක්. ඒක තමයි second condition එකේ තියෙන විශේෂිතය. Right? ඔය ඇඳුම මොකද්ද? සාමාන්‍ය සමහර එක එක දේවල් ගැන comments ඉල්ලන්නේ. ඔයා තව චුට්ටක් කෙට්ටු වුණා නම් නැත්නම් ඔයා ඔච්චර මහත නුණා නම් ඔයක ඔයාලට ගාන්ට මැච් වෙන්න දෙපා. ඔයාලට ඔක ෆිට වෙන්න දෙපා. දැන් ඔය කියන්නේ මේ පරණ දෙයක් ගැනද? නෑ දැන් ඔය ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම ගැන කියන්නේ. ඇත්ත සතුට මොකද එතකොට? ඔය ඉන්නේ ඔය ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම ඔයාලට හිර වැඩි. අර බඩ එහෙම එළියට ඇවිල්ලා පේනවා ඒ ඇඳුමට. ඒ හින්දා ඒක ගැතයි. හැබැයි ඔයාලට ඩාලරයක් කෙට්ටු වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? එතකොට ඔක ලස්සනයි. මේ පරණ දෙයක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ මේ වෙලාවේ ඔයාලට මේ ගාන්ට වලට මැච් වෙනවා. අන්න ඒ අදහසයි කියන්නේ. එතකොටත් imaginary condition එකක් නේද? ඔයාලට පොඩ්ඩක් කෙට්ටු වෙනවා කියන්නේ imaginary දෙයක්. ඒක unreal දෙයක්. පුළුවන් බව ඇත්ත. හැබැයි දැන් මේ වෙලාවට කරන්න පුළුවන් කියන දේ අදාළ වෙන්නේ නැහැනේ. අනාගතේ කරනවා කියන එක නෙවෙයි. මේ වෙලාවේ වෙන දේ ගැනයි කියන්නේ. present දෙයක්. unreal දෙයක්. එහෙනම් if you become නැත්නම් if you were if you are කියනවාද? මෙතෙන්දී unreal දෙය ගැන කතා කරද්දී if you
were thinner ඔය dress එක ඔයාලට ගානට perfectly match වෙනවා. එහෙනම් this dress will match you perfectly then. This dress would match you perfectly then. If you were thinner, keywords. would Would match This perfect. dress would match you perfectly. If you were thinner, this dress would match you perfectly. perfect. නෑ ඒ වාක්‍ය කියන්නේ ඒක කියවන්න ප්‍රොනවුන්ස් කරන අමාරුයි කියන එක මේ මම දැක්ක එක. If you were thinner, this dress which would match you perfectly. This dress would match කියන එක කියන්නේ මටත් අපහසුයි ඒක. ඔයාලට පුළුවන් ද කෙනෙක් බලන්න? So if you were thinner, this dress would match you perfectly. ඔයාලා mics unmute කරගෙන කිව්වට මට ඇහෙන්නේ නැහැ. Unmute නේ mute කරගෙන කිව්වම මට ඇහෙන්නේ. හා මම කියනවා right කියනවා. Yes Madhushan, you can try. Madhushan ඉතල ඇද හොඳ ළමයි. මෙයා විතරයි unmute කරගෙන actively ඉන්න class එකේ. කට්ටියම silent. කට්ටියම කතා කරන්නේ. Hello හසිද. Hello, sir. කොහොමද කියනවා? තව චුට්ටක් හේතුණා නම් ඔය dress එක වල කාන්ට match වෙනවා. Pure. If you were thinner, If you you were Pure. Think more. That dress This dress would this dress would would perfect. match perfectly. match you perfectly. Right? Cool. මෙන්න මේ වගේ අදහසක් කියන්න ඕන නේද? ඒ කියන්නේ ඔයා ඔය වගේ කම්මැලි කෙනෙක් නොවුන නම් ඔයාට ඔයිට වඩා earn කරන්න. හැබැයි ඇත්ත පැත්ත නම් ඔයා කම්මැලි. ඔයා කම්මැලි earn කරන්න බැරි. හැබැයි ඔයා කම්මැලි කෙනෙක් නොවුනා නම් ඔයාට ඔයිට වඩා earn කරන්න පුළුවන්. Then If you were not lazy, You are not. so lazy, you You earn earn you would more. earn more. You would earn more money. You would earn more money. අපිට නම් ability එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. would වෙනකොට could you. You could. If you weren't so lazy, you could earn more money. ඇත්ත පැත්ත. හරි ඒ හින්දා ලොකුවට earn කරන්න. හැබැයි ඔයා කම්මැලි නොවුනා නම් ඒ කියන්නේ fast දෙයක් නෙමෙයි. දැන් ඒ කම්මැලියෙක් නෙවෙයි වුණා නම් ඔයාට ඔයිට වඩා earn කරන්න පුළුවන් කියන idea එකයි ඔය කියන්නේ. අපි කිව්වොත් මෙන්න මෙහෙම. මම ඇත්ත දැනගෙන නොහිටියා නම් මම ඔයාට උදව් කරනවා. හැබැයි මම ඇත්ත දැත්ත දන්නවා. ඒ හින්දා මම ඔයාලට උදව් කරන්නේ නැහැ. කියන එක තමයි ඇත්ත දේ. ඒ ඉමැජින් දේ මම ඇත්ත නොදන්නව වුණා නම් මම ඔයාලට උදව් කරනවා. How do you say that? If I මම ඇත්ත දන්නේ නැහැ කියන එක තමයි දැන් imaginary. Unreal condition. I didn't know about the truth. I didn't know I about didn't know the truth. I would I help would help you. If I did truth, I will. I would I help would you. help you. If I didn't know the truth, I would help you. මම ඇත්ත නොදන්නවා. හැබැයි ඇත්ත දත්තේ මොකද්ද? මම ඇත්ත දන්නවා. ඒ හින්දා මම උදව් කරනවා. තව ඒ වගේ සිචුේෂන් එකක් මතක් කරලා තව ඒ වගේ දෙයක්. cousin මගේ boss නොවුනා නම් මම ඒ පාටි එකට යන්නේ නැහැ. Cousin were not If my cousin boss. weren't my boss, If you were my boss, I wouldn't go that party. I I would wouldn't go to that party. If a cousin weren't my, I wouldn't go to that party. Cousin මගේ boss නෙවෙයි වෙනවා නම් මම මේ නෑ. හැබැයි දැන් මේ cousin boss නේ at the situation එකේ. ඒ නිසා ඒ job තාම ගිහිල්ලාද කියන අදහසක් නෙමෙයි ඔය කියන්නේ. පරණ දෙයක් ගැන නෙමෙයි. යන්න තියෙන I condition wouldn't go. ගැන. I wouldn't go to that party. එතකොට අපි second condition එක and then we were like that homework that I gave you. You didn't give me any examples there. So the homework was to imagine yourselves in the shoes of a politician
and think of what you will do, but that's fine. Politics. So yeah, let's forget that. By the way, new English course, the speaking or spoken English course, we have the cricket. It's fun. It's going to be fun. This is the first time I'm going to be teaching a cricket coach who is in the English course, the spoken English course. Madhusha is there, right? And Hasita, you can join. Okay, That's sir. fine. Thank you. So, and there, I'm just looking forward for next Saturday. He has played cricket in Australia and now he is coaching in Sri Lanka. Right. So can you see the screen now? All right. Sure. Ah, yes, Ashin. Excuse me, sir. Yes, Ashin. මේ අලුතින් පටන් ගන්න ස්පෝකන් ක්ලාස් එක සැටර්ඩේ විතරද සර් තියෙන්නේ? Group session එක තියෙන Saturday විතරයි හර්ෂේ. ඒකේ තව individual sessions තුනක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ තව teachers ලා තුන් දෙනෙක් දෙනවා. ඒ teachers ලා තුන් දෙනා අර speaking practice කරන ඒවා ඔයාලට කැමති දවසක තා ගන්න පුළුවන්. ඒවා flexible. Group session එක තමයි Saturday තියෙන්නේ. Saturday 8:30 at night. සර්. I'm thinking of creating an morning batch too, because there are some students from different time zones. Like there's a few from US and Barbados, and their time zone is very different to ours. අපිට දවල්ට යාලට රෑ. ඒතර ඒ වගේ කට්ටියට join වෙන්න ඕනවා, හදන්න ඕනවා නිසා සහ ඒගොල්ලෝ request කරපු නිසා morning batch එකක් පටන් ගන්න. අපි ලංකාවේ ගොඩක් ඔයාලා වගේ busy කට්ටියට උදේට වැඩ කරන්න, උදේට class යන්න බෑ. ඒ හින්දා ඒක ඇත්තටම successful වෙන එකක් නෑ නේද? අරගොල්ලෝ නැවතනේ පස්සේ ඒක කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. සමහරවිට ඔයාලගේ Saturday mornings වුණාද? මේ class එකේ ඉන්න අයගේ. Saturday morning නේද මේ බඩු කියන්නේ බිල් කිව්වා. Night class is okay. Sorry? Night Night class classes is are okay. better. Yeah. morning වැඩක් වෙන්නේ අර ලංකාවේ පිටේ ඉන්න කට්ටියට විතරයි. මට ඉතින් ක්ලාස් කරගෙන ඉන්නවට වඩා තව වැඩ කොහොම හරි මේ ඔයාලට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකේ මේ group sessions වලට join වෙන්න. ඒ කියන්නේ individual sessions වලට නෙවෙයි, individual sessions වලදී මම අර teachers ලාට ගෙවන්න බෑ. ඒතර ඒකට free join වෙන්න කරන්න ගියත් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් යාළුවට pay කරන්න ඕනේ. ඒකට නෙවෙයි. group class එකට ඔයාලා අවශ්‍ය නම් මට කතා කරන්න ඔයාලා මේ ක්ලාස් එකේ හැබැයි මේ ඉන්න විදිහට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකට ජොයින් වුණා මෙහෙම වැඩක් ඉන්න ඉතින් තේරුමක් නැහැ මේකදී රසුතෝ කතා කරන්න බොහොම අමාරුවෙන් බලෙන් කතා කරන්න ඕනේ මදුෂ කොහොමද වෙනවා හසිත කලින් ක්ලාසස් වලදී ගොඩක් ඇක්ටිව්ලි හිටියේ කළ හොඳ පුරුදු නිසා හසිත අපිට ඒකට ගන්න එක හොඳයි Dummy is a class but if you know like become more the proper environment and if you can keep the camera on and participate actively, then yeah, I'd really love to have you there because I know you're very enthusiastic. අනික ළමයි වැඩි කතා කරනවා ඒ නැත්නම් මම ඔයාලව සමහරවිට දැකලවත් නැහැ. ඔයටක් තියනවා නම් කියන්න මේ ක්ලාස් එකේදී ඇක්ටිව් නැති වුණාට ආරකේදී ඇක්ටිව්ලි ඉන්න පුළුවන් කියලා බලන්න. I can arrange that. Okay. Conditional tenses again. I think you can see the screen now. Screen එක IP වෙනව නේද? Yes, sir. Good. එතකොට we discussed the zero conditional, then the first conditional, and the second conditional. And the second conditional is for what? Unreal present තමයි හැබැයි unreal present දේවල්. ඔන්න දැන් මේක තමයි ඔයාලට homework කියලා මේක. දැන් ඕනේ නෑනේ. චලුවෙන් කලින් second conditional එක නෝල් හිටියේ මේ වගේ කතාවක් කියන්න ඕන නේද? ඔයා හිටියානම් ඔයාව එයාලට ඔබ වැඩි නොටිස් වෙන්නේ නැහැ.
එයාලට ඔයාව නොටිස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔය පන්සලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ හැබැයි ඔයා ඇඳන් ඉන්න රතු පාට එකක්. එහෙනම් අර සුදු පාට අඳන් ඉන්න කට්ටිය අතර ආව පේනවා. ඒක තමයි ඇත්ත සිචුේෂන් එක. කවුරු හරි යාළුවෙක් කියනවා ඔයා රතු නැතුව සුදු ඇඳගෙන හිටියා නම් අනිත් අයට ඔයාව වැඩි නොටිස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. කන්ඩිෂන් එකක් නෙවෙයි කියන්නේ. කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ හැස්ස? If you, Dress. if you wear If you wear a white dress, they wouldn't What is it? If you were wearing නැත්නම් if you if you wore wearing දෙවිදියකට කියවෙයි. If you wearing were white. wearing අපි ඒ වගේ examples දාලා වැඩි කියලා නෑ. මම ඒක දාන්නම්. Select. If oh, wrong color. If you were wearing a wearing white white, dress, they would wouldn't notice. notice notice. If you were wearing a white notice. Also පාට ඇඳුමක් නම් ඇඳේ. ඔය අඳන් හිටියේ. අල්ට ආවච්ච notice වෙන්නේ නැහැ. But in reality, you are wearing red, so they easily notice you. If you were wearing. එතකොට අපිට දැක්ක දේ තමයි මොකද්ද? Past tense වගේ තමයි පේන්නේ if clause එක. එතකොට if එක subject නැත්නම් simple past වගේ පේන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Past continuous පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේ තමයි special case එකක් තියෙනවා. if එක අපිට past idea එකක් stability එකක් උදාහරණයකට could කියන ඒක අපිට නිතර දකින්න හම්බ වෙන එක pattern එකක් විදිහට සමහරු කියයි. මට කාලය හරහා ආපස්සට යන්න පුළුවන් වුණා නම් කියන imaginary condition එක නේද? එහෙනම් if I could go back go in time, back in time, I would අද කරන්නේ I would never fall in love with her. If I could go back in time, I would never fall in love with her. කියලා කවුරු හරි අපේ ජීවිතේ ආසෙන් විදිහට පැන හදපු කෙනෙක් එක ගැන කියන්න බලන්න. නෑ මම කවදාවත් ඒ ජොබ් එක පික් කරගන්නේ නැහැ කියනවනේ. If I could go back in time, I wouldn't pick that job. මට කාලය ආවස් ගන්නවා නම් මම ඒ ජොබ් මම ඒ decision එක ගන්නෙ නැහැ. I go back in time, I would never would never make that decision. නැත්නම් I wouldn't කියලා negative form එක කියන්න පුළුවන්. I would never කියලා I wouldn't make that decision. can we use Tamara. if I went back in time? Yes, you can. Went back in time. Okay, first. I'd change change my past. my past. If I went back in time, I'd change my past. මම කාලය හරහා පස්සේ මම මගේ අතීතය වෙනස් කරනවා. Okay. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඉන්නා වගේ නවගේ අපරාධකාරයෙක් වෙන්න okay නේද? Okay. What else? දැන් අපිට මේක ප්‍රශ්නයක් විදිහට අහන්නත් පුළුවන් වුණා. ඔයාලට කාලය හරහා ආපස්සට යන්න පුළුවන් වුණා නම් මොකද කරන්නේ කියලා අහන්න කවුද? ඒ ප්‍රශ්න What What would you what would you would you do if you if you you go back in time? back in time? Clauses එක මාරු කරලා අහන්න පුළුවන් වුණා. If you could go back in time, what do? If you could change anything in your life, what would you do? ඔය වගේ ගොඩක් interviews වලදී ඒ වගේම සමහර talk shows වගේ දේවල් වලදී ගොඩක් වෙලාවට ඔය වගේ ප්‍රශ්න අහලා දැක තියෙනව නේද? අපිට අහන්න ඕන මේක මට නිකන් මතක් වෙච්ච දෙයක්. ඔයාට ඔයගේ පිළිබඳෙන් දේවල් එක දෙයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා නම් මොකද ඔයා වෙනස් කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ. මට කොහෙද ඔය කැමති කෙනෙක් මතක නැහැ. ඔක කවුරු හරි කෙනෙක්ගෙන් අහනවා එහෙම.
ඔගේ appearance එක ගැන ඔයාලට එක දෙයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බනම් ඔයා මොකද වෙනස් කරන්න දේ කියන මේ ප්‍රශ්නේ කොහොමද ඉක්ම- What would you change change your appearance? if you could change one thing Think You could About change one thing about your your appearance, appearance. what would you change? what would you change? අපි බලමු. change repeat කරන එක වෙනුවට අපිට ඒක මොකක් වේද කියලා වගේ අහන්න. What Change. would that be? ඒක හරියට නිකන් what is the change you would do if you could change anything about your appearance කියලා අහනවා වගේ. What would that be? What would that? දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපේ great grandfather නේ great grandfather කියන්නේ මුත්තා නේද? මුත්තද මී මුත්තා? කවුරුද සිංහල කියලා කියන්නේ නැහැ. මුත්තද මී මුත්තද සිංහල වශයෙන්? කොහේ සීයාගේ ආට වගේ සීයේ great grandfather කතා වුණා නම් great grandfather ගෙන් දෙයක් අහන්න පුළුවන්කම හම්බුණා. ආ මොකක්ද අහන්න දෙන්නේ? ඒක වුණොත් කියලා කියන්නේ great grandfather ආයි එනවාවත් එයාගේ හොල්මන එනවාවත් නෙවෙයිනේ ඒක කරන්න බෑ. Unreal imaginary condition එක. එහෙනම් ඒකේ result එක ගැන තමයි කොහොමද ඔක අහන්නේ කොහොමද කියන්නේ අපිට අහන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාට ඔය great grandfather කරන්න හම්බුණා නම් ඔයා අහන දේ මොකක්ද? එතකොට If you could speak to your great if you could speak to your great grandfather, grandfather, What would you ask from him? if you could speak to your great grandfather, what would you speak about? Question. ask him? Ask. What would you ask him? මේ දැන් මේ මොහොතේ මම ඔයා ඉස්සරහ එකපාරට පියවුනොත් ඔයා කරන පළවෙනිම දේ මොකක්ද? එතකොට කල්පනා කරන්න. එතකොට ඔයා කරන පළවෙනි දේ කියලා අහනවනම් what is the Is the first first thing thing you do? to You do කියලා කියන්නේ you would do කියන එක short කරලා කතා කරනවා would කියලා වෙනම කියනවා you කියලා ගන්න බලන්න. What if I do appear if I appeared in front of you in front of you? right now? What is the first thing you do if I appeared in front of you right now? Boleh, sekarang kalau udah. එහෙම මතුවෙන්න පුළුවන් නම් බාරකයි. ඇලන්ගේ පුදුම පහනම වගේ. කියන්නේ. ඔයාට ඇලන්ගේ ලැම්ප් එක හම්බුණා නම් නැත්නම් ඇලන්ගේ ජීනිව හම්බුණා නම් ඉතින් පළවෙනිම දේ මොකද්ද කියලා අහනවා. What is the What is the First නැත්නම් thing ඔයාගේ පළවෙනි රික්වෙස්ට් එක වෙයි. what What is the would be your your first first wish wish? if you You got If you නැත්නම් got found from Aladdin's lamp? magic lamp. lamp. ඔයාට ඇලන්ගේ මැජික් ලැම්ප් එක හම්බ වෙනවා නම් ඔයා ඉල්ලන පළවෙනිම දේ ඔයාගේ පළවෙනි විශ් එක මොකක් වේද? Really, what would be your first wish if you found Aladdin's magic lamp? Anyone? Let's ask Nadisha. What would be your first wish? සර් වැඩ වෙලා ඉන්නේ හැමෝම නිරෝගිමත් වෙන්න ඕනේ. ලෙඩ වෙලා ඉන්න හැමෝම නිරෝගීමත් වෙන්න. Okay. So, yeah. That's very nice. Very nice. Okay, that's really nice. That's good. So nothing for yourself. That's the first. So the second request is also something nice, I believe. සෝරි සර්. I believe the second request or the second wish will also be something really nice. So the first one, how do you say that in English? මට ඇලරින්ගේ මැජික් හම්බුනොත් මම විශ් කරන පළවෙනිම දේ තමයි ලෝකේ ඉන්න ලෝක ලෙඩ වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙක්ම එන්න ඕනේ කියන කතාව. එතකොට If I got Aladdin's magic lamp, if I found කියලා found I found Aladdin's Aladdin's magic lamp. magic lamp, මම wish
they තමයි the first thing The first thing I'd I wish wish would be for කියලා අපිට ඊළඟ දෙක මෙන්න මේ for the everyone everyone who is sick to sick get to better. get better. අපි වගේම තව එකක් බලමුකෝ ආරම්භ if I found Aladdin's magic lamp, the first thing I'd wish for කියන කතාව wish would be for everyone who is sick to get better. එහෙම නැත්නම් ඔක අපිට කෙටි කරලා තව විදිහට කිව්වදී if I found Aladdin's magic lamp, lamps first I'd wish for කියලා ඔය කතාව කියලා I wish everyone everyone who is sick who is sick to get better. සතියපුර කොතනද? lamb. Lama. Thank you. If I magic lamp, first I'd wish for everyone who is sick to get better. මට අපේ බොස් කියන්නේ ඕනම දෙයක් අහන්න පුළුවන් වුණා නම් මම මුලින්ම අහන දේ තමයි කියලා. මොකද කියන්නේ මම මුලින්ම ඉල්ලන දේ තමයි If I could ask හා anything, if I could ask my boss, if I could ask anything from my boss, if I could ask ask anything from from my my boss, first I'd ask ask for මේ මොනවද ඉල්ලන එක ගැන ask for ගන්න. මට ඒක කියලා දැන්. මොකද ask කියන එක ගන්න පුළුවන්. If I could ask anything from my boss, first I'd ask Flexible duty hours. flexible working hours, usual hours. If I could ask anything from my boss, first I'd ask for my duty hours to be made more flexible. ඔය ask for කියන ඔය විදිහට කිව්වොත් එහෙනම් අපිට නම් ඕක වෙන විදිහකට කියන්න පුළුවන්. දැන් මේක මේ passive අපිට කියන්න පුළුවන් if I could ask ask anything anything from my boss, first I'd first I ask ask him to him make my duty hours duty hours more flexible. දැන් ওই වාක්‍ය දෙක compare කරනකොට ඔයාලට පේන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? මේකේ අපි මේ first time to make කියන කතාව අපි ගමුකෝ. මේකේ I'd ask him to make my duty flexible. මම ඒ පාට එක වලට highlight කරන්නකෝ. කහපා. First I'd ask him to make my duty hours more. Make it. First I'd ask for my duty hours to be made more flexible. මේක වැඩිපුර ඉන්න කෙනා කවුද? කෙනා ඉන්නවා. him. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ passive voice තමයි. හැබැයි අපි ඔය passive voice එක ඉගෙන ගන්න නැහැ නේද වෙන පාඩමක් විදියට. ඒ beginners grammar course කියන්නේ ඒක. right? මෙතන මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් beginners grammar course එනට අපි advanced grammar course එකක් කරන්නේ නැහැ නේද? මේකට තරම් කට්ටිය නැහැ. අනිත් batch set එකව ගත්තා 3-4 දෙනෙක් විතර ඒ වගේ එකක් කොහොමද? ඒ ඉඳන්නේ මේකද මේ කතා කරන්නේ. My duty hours to be made more flexible කියලා කියන්නේ him to make my duty hours more flexible කියන එකම තමයි. එතන අපි බැලුවොත් එහෙම වෙන sentence එකක් විදිහටම ගත්තා. ඒ කියන්නේ sentence එකේ තියෙන main verb එකම නෙමෙයි නම. My duty hours to be made more flexible කියලා කියන්නේ දැන් මෙතනදි කතා කරන්නේ මගේ duty hours. එහෙනම් මගේ duty hours තමයි මෙතන subject එක වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ duty hours වලට කරන දෙයක්. මෙතෙන්දි අර boss කරන දෙයක්. right? එතන අපි ඒ වගේ තව එකක් ගත්තොත් එහෙම. මගේ බෑග් එක මාස ගන්න ඕන. මාස ගන්න බෑ. මගේ බෑග් එක ක්ලීන් කරව ගන්න ඕන. එහෙනම් ඒකනේ එහෙනම් මෙතෙන්ද වෙන්නේ my duty hours නෙමෙයි my bag
to be main verb එක වෙන්නේ මොකද්ද? made වෙනුවට my bag to be cleaned. එහෙනම් B3 එහෙනම් මෙන්න මෙතන තියෙන දේ මේ B made කියලා කියන්නේ ෆෝම් එකක්ද? V1 එක. to ඊට පස්සේ V1 එන්නේ. ඒ විදියටම බැලුවොත් him to make. එහෙනම් මෙතන තියෙන්නේ නිකන් ෆෝම් එක මෙතන තියෙන්නේ passive V1 ෆෝම් එක. එහෙනම් be made කියලා කියන්නේ make කියන එකේ passive ෆෝම් එකනේ. එහෙනම් මට අහන්න මට කවුද මගේ මල්ලට කියලා මගේ බෑග් එක ක්ලීන් කරව ගන්න ඕනේ. I want to ask my brother to clean my bag. I want to ask my brother to clean my bag. එහෙනම් ask my brother to clean my bag. එහෙනම් my brother කරන වැඩේ මොකද්ද? එයා කරන්නේ බෑග් එක ක්ලීන් කරන එක. එහෙනම් මට මගේ බෑග් එක ක්ලීන් කරව ගන්න ඕනේ. හැබැයි මම කරව ගන්නවා කියන්නේ කෙනෙක් ලව්ව එක කරව ගන්නවා. එහෙනම් I want to ask for my bag to be cleaned. To be clean. මගේ බෑග් එකට කරන අයිඩියා එක ගැන කියනකොට අර අපි කෙනෙක් ලව්ව දෙයක් T2 එක V1 පාවිච්චි කළා වගේම දෙයකට දෙයක් කරව ගන්නවා කියන එක passive V1 එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක මගේ brother ලව්ව fill කරව ගන්න ඕනේ කියන කතාව. I want to get my brother this form කියලා කියන්න පුළුවන්. කොහොමද? I want to get my brother to fill this form. My brother to fill කියන කතාවේදී brother තමයි fill කරන්නේ. 2 එක V1. හැබැයි මේ form එක brother ලව්ව fill කරව ගන්න ඕනේ. form එක පැත්තෙන් කතා කරනවා නම් I want to get this form. I want to get this form to be filled by my brother කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් I want to get this form filled by my brother කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අර අපිට passive forms කියන ඒවා දකින්න හම්බ වෙන්නේ normal අපි ගන්න simple present, present continuous නැත්නම් past, past perfect. ඒ කියන ඒ වගේ විතරක් නෙවෙයි අපිට verb phrase එකක් තියෙනවා නම් ඒ එකේ passive idea එකක් ගැන හිතන්න අපි අර ඉගෙන ගත්තු concepts ටික ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ V1 කෙනෙක් ඇක්ටිව් verb එක නම් තියෙන්නේ. ඒ අදහස පැසිව් වෙනකොට වෙන්නේ අර V1 එක ගහන්න විතරයි. එහෙනම් V1 කියන එකේ ඇක්ටිව් ෆෝම් එකකයි පැසිව් ෆෝම් එකකයි අපි දෙකක් ඒ verb එක පාවිච්චි වෙන තැනක් තියෙනවා නම් වෙන sentence pattern එකක් තියෙනවා නම් ඒ තැන් වලදී අපිට පැසිව් ideas හිතා ගන්න පුළුවන් ඒ knowledge එක. එතකොට අර අපි ඉගෙන ගන්න tenses වලම limit වෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. passive කියන්නේ ඒ වගේ limited දෙයක් නෙවෙයි. ඒක language එක පුරා අපිට case එකට අදාළ නැතුව ගැලපෙන ඕනම තැනක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I think ඔය දේවල් observe කරන්න, දේවල් කියවන්න, බලන්න, අහුම්කම් දෙන්න. අපි දැනට අර beginners grammar course එකේදී cover කරන්නේ ඉස්සරහට අවශ්‍ය හැම basic concept එකක්ම. ඒ ඉතින් එතකොට beginners grammar course කියලා කියන්නේ අපි basic noun, adjectives, adverbs කියලා කතා කරන කේස් එකක් විතරක් නෙවෙයි. ඉතින්ද ඔයාලා ඉන්නවා දැන් ගොඩක් ලොකු knowledge එකක් ඔළුවේ තියාගෙන ඒ knowledge එක apply කරන්න පටන් ගන්නවා. හානේ. ඒ කියන්නේ ඒක apply කරලා මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලද්දි මාර fun. අමුතු feeling එකක් එනවා. ඒක කරලා බලන්න. අපි තව එකක් බලමු මේ වගේ. මේ එච්චර මේ වෙලාව එක හිතන්න බලන්න idea එකක්. මට ලෝකේ දෙන ඕනම සුපර් පවර් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා නම් මම කරන දේ මොකක්ද කියලා කියන්න බෑ. මට සුපර් පවර් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා නම් කියන එක imagine වෙන්නේ. එතනින් පටන් ගන්න කවදාද? If I could get I If I could- superpower, If I could get superpower, if I or to could get get a superpower, what would I? question එකක් නෙමෙයි ඔයාලා සම්බන්ධව දෙයක් කියන්නේ. If I could get a superpower, I would I want to have
have what do I got? I'd want the ability to I want to have a ability to create things. create things. මට සුපර් එකක් වුණා මට දේවල් මවන්න පුළුවන් කියලා තමයි. ආ ඒ මටනේ ඔයාලට මොනවද? Has if I could get if I could have a superpower, I'd want to be invisible. Hard. Again, penny in the පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා මම කැමතියි. Then I can go to the bank at night. Anyone knowing? If I could හැබැයි ඉතින් ඔයාව පේන්නේ නැතුණාට අර cash bundles යනවා පේනවා. එතන අවුල් නේද වැඩි. හරියට. Invisibility superpower එකක් කියන එක නේද? හදිස්සියට අපිට නිද ගෙන හිටියොත් කවුරු හරි ඇවිල්ලා අපේ ඇඟ උඩ ඉඳ ගත්තත් අපි දාන්න. Invisible වෙන්න. What else? How about you? Rick? What is the superpower you would like to have? I could get superpower. Anyone can try it, not only Hasita. Honey, there's Nadisha, there's Madhusha, then Harshi, then Tush. That's lovely, right? Then Shanika, Telini. I would spend I would want to have the ability to fly everywhere. I would want to have the ability to fly everywhere. Give me a second. Yes. Give me. I'll be back soon. When I come back, I'll ask everyone about the superpowers that you want to have. So be ready. Hello, I'm back. So Nadusha, what do you want to have? Like, what do you want to have if you had the ability to have a superpower? If I could have a superpower, or if you can, like, if you want, you can also. If I had a superpower කියලා කියනත් ඔය one superpower එකක් තිබ්බා නම් help everyone have a better life නේද? ඒ වගේ එකක් නේද කියන්නේ නේද? දැන් මට superpower එකක් තිබ්බා නම් හැමෝටම මීට වඩා හොඳ life එකක් ගන්න මම උදව් කරනවා. How about Madhushani? What would you the superpower? I would want to have the ability to read others' mind. ඒක හරි භයානකයි. එතකොට ඉතින් එයාලා අපිට කියන්න ඕන ඉන්න දේවලුත් දැනගන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට අර some things are better left unsaid. Right? Yes, yes. It sounds nice. I like that sentence. කොහොමද නොකිය ඉන්න තරමට තමයි මම. Some things are better left Some things are better left unsaid. unsaid. Left unsaid කියලා කියන්නේ වම කියලා නෙවෙයි. අර leave කියන idea එකේ. අර Steve Jobs ගේ quote එකක් තියෙන්නේ
leave them thirsty, leave them curious කියලා ඒගොල්ලන් විභාගය තියන්නේ කියන එක තමයි නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ට තව ඌවනා වෙන තැනදී සත්‍යකටපත් කරලා තියන්නේ කියන්නේ. අර leave somebody's active කියන ෆෝම් එක තමයි. එහෙනම් these things are left open. ඒක ඇරලා දාලා. එහෙනම් දොරවල් ටික ඇරලා දාලා තියෙන්නේ. The doors have been open. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දොරවල් ඇරලා දාලා. ඇරලා ඒ විදිහටම තිය ලයිට් එක දාලා ගිහිල්ලා එහෙනම් the light has been on. ඔය නැත්නම් left switched on කියලා කියන්න පුළුවන්. ළමයා බඩගින්න තියලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් the child has been left hungry. The child has been left hungry. The child hungry. බබාව බඩගින්න තියලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. බබාව බඩගින්න තියලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපිට කියන්න ඕනේ ඒක අපි ඒක ඒ tag open කරන්න නැතුවම තිබුණ අවුරුදු 6ක් යනකම්. ඒ tag open කරන්න නැතුව අවුරුදු 6ක් තිබුණා. එහෙනම් The that gift has gift been has been නෙවෙයි. දැන් මේ වෙනකොට නෙමෙයි අපි කරන කතාවක් කියන්නේ. ඔයාලා දැන් මේ ක්ලාස් එක ඉවරනාට පස්සේ ඉංග්‍රීසි දැන් පටන් ගන්නවා. එතකොට අවශ්‍ය වෙන දෙයක්. ඒ tag අවුරුදු 6ක් යනකම් open කරන්න නැතුව තිබුණා. had been නෙවෙයි. was past දෙයක්. නිකන් වෙච්ච past දෙයක් නෙමෙයි. ඉවර වෙච්ච past දෙයක්. වෙලාවකට කලින් ඉවර වෙච්ච දෙයක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. නිකම්ම අතීත past දෙයක් කියනවා. That gift was Sent or left unopened. Son left down. That gift left unopened for 6 years. That gift was left unopened for 6 years. ඒ tag විවෘත කරන්න නැතුව අවුරුදු 6ක් යනකම් එහෙන් පිටින්ම තිබුණා. But one day he finally decided to open it, and when he opened it, it was a homemade fruit salad. That happened to me, right? That was more than 10 years ago, like 11 years ago. When my then girlfriend's mother had sent something to eat, so she came to the branch in the morning and gave that to me at the counter, and I just left it under my table until I had finished work. So when I finally finished work, it was a fruit salad, and it was like very hard to eat it at that point. Full කරලා මෙලට ළඟ පළතුරු ටික ඒවා හොටු වගේ. Didn't want to eat it. ආපුවම නෑ නෑ ටික රසයි කියලා කියන්නේ. Yeah. Level. So now we go back. But before we do you have any unclear points or questions that you want to ask in the second condition? Second condition මොකද use කරන්නේ එහෙනම්? පරණ දේවල් නෙවෙයි. අපි හිතෙන්ම මවාගත්ත දේවල් condition එක ගැන කතා කරනකොට. Can't we use that future continuous? Yes, we can use a continuous tense. That is a good question. Look at a few examples too. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මෙහෙම දේවල් කියන්නත් පුළුවන්, right? ඔයා අඬන නිසා තමයි ඔය සිලෙක්ට් කරගත්තේ නැත්තේ හරිද? හැබැයි නාන හිටියානම් ඔය සිලෙක්ට් කරගන්නවා. කොහොමද කියන්නේ? දැන් අඬනවා ඇත්තටම. ඇත්ත සිචුේෂන් එක අඬනවා. If you didn't cry, you will be දැන් මේ වෙලාවේ අඬනවනේ. You are crying. ඇත්ත සිචුේෂන් එක අඬනවා. හැබැයි ඔයා අඬන්නේ නැතුව නම් හිටියේ. If you weren't crying. If you weren't crying, you will they'd select you. If you were select you. හැබැයි ඇත්තටම නම් අඬනවා. ඒක ඉතින් ඔයාව select කරගන්න එකක් නැහැ. තව එකක් කියලා ගත්තොත් continuous වලින් I remember that you told us if you didn't like you, I will be talking to you. that we yes that's good. මම ඔයාලට අකමැති නම් මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ නේ කියන කතාව කියන්නේ කොහොමද? Yes, ඒ කියන්නේ ඇත්තටම නම් මම ඔයත් එක්ක කැමතියි. ඔයත් එක්ක කැමති නෙමෙයි. ඇත්තටම නම් I like you. හැබැයි ඔයාලා ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැහැ නේද? Sorry.
මම ස්ක්‍රීන් එක පේනවා කියලා හිතාගෙන බලලා මට මාව ඇයි කියලා බැලුවේ. Right. So this is an example that we wrote earlier. Now the next one is මම ඇත්තටම නම් ඔයාලට කැමතියි. කොහොමද කියන්නේ මම ඔයාලට කැමතියි? I like you. හැබැයි නෑ නෑ I don't like you. හැබැයි එහෙම නෙමෙයි. දැන් අර මලක් කාවිච්ච සිද්ධිය තමයි මම ඔයාලට කැමති නෙමෙයි. එහෙනම් I didn't if like I didn't like you, if I didn't like like you, I මම did එක මෙහෙම කතා කරන I I'll be wouldn't talking talk to you to කියලා අපි දැන් ඉස්සර කියමුකෝ. මම ඔයාලට අකමැති තියෙන මම ඔයාලට කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් මේ වෙලාවෙත් මම ඔයත් එක්ක කතා කර ඉන්නේ. එහෙනම් wouldn't if I be didn't talking like to you like this කියලා කියන්නත් පුළුවන්. If I didn't like you didn't like you, I I did would be talking to you didn't like this. මට ලයිසන් නොතිබ්බනම් මම මෙහෙම වාහන පදින්නේ නෑනේ කියලා කියනවා. කොහොමද කියන්නේ? මට ලයිසන් නැත්තම් මම මෙහෙම වාහන පදින්නේ නෑනේ. If I didn't I didn't have have driving license dear driving license, I I I would wouldn't be Be driving like this. this. like නේ කියලා අපි දෙලන්න ඕනේ. කොහොමද දෙලන්නේ? අපි දැන් නේ questions කරලා yes no questions කරලා තියෙනවා. I would be driving like this. නේ no කියලා දාන්න. කොහොමද? ඉංග්‍රීසි වලදී වැඩේ කරන්නේ? Would I? Would I? කොහොමද ඒක වෙන්නේ? wouldn't නේ අපේ helping verb එක තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක negative එකක්. එහෙනම් tag එක වෙන්න ඕනේ positive එකක්. If I didn't have a driving license, I wouldn't be driving like this. ශ්‍රී ලංකන් එදිරි කියනවා නම් if I didn't have a driving license, I wouldn't like this, no? Either is fine. දෙකෙන් කැමති එකක් කරලා පාවිච්චි කරන්න. Either is fine. ඒ වගේ තව එකක් try කරලා wouldn't be හයියෙන් මට වෙන රටක සිටිසන්ෂිප් තිබ්බනම් මම ලංකාවේ ජීවත් වෙන්නේ නෑනේ. එහෙනම් දැන් ඇත්තටම නම් මේ වෙලාවේ ඉන්නේ ලංකාවේ නේද? එතකොට තිබ්බනම් කියලා කියන්නේ past දෙයක් නෙමෙයි. දැනුත් තියෙනවා කියන්නේ imagine situation එක. If I had good citizenship citizen in another country, another country would be I would be living in Sri Lanka. living in Sri If I Lanka had citizen living in Sri Lanka right now. ඒ වගේ තමයි. තිබ්බනම් කියලා මේ කියන්නේ මම ආයෙත් කියන්නේ හරන දෙයක් නෙවෙයි. imaginary present එකක්. මම මේ ඔයාලා කතා කරන එක අහගෙන ඉන්න ඕන නම් මම ඔතෙන්ට වෙලා හිටන් ඉන්නේ නෑනේ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම නම් ඔයාලා කියන දේවල් අහගෙන නෙමෙයි ඉන්නේ. එතකොට මම මේ ඔයාලගේ කතාවට ඉන්නවා නම් මම මෙතෙන්ට වෙලා හිටන් ඉන්නේ නෑනේ මෙහෙම කියලා කියන්නේ. If I if I didn't if I were if I were listening listening to your conversation, conversation I would I be wouldn't be standing standing there here. here If I were listening to your conversation here, I would join you. මම මේ ඔයාලා කතා කරන එකට හැම දෙයක් ඉන්නේ මම මෙතෙන්ට වෙලා මේ හිටන් ඉන්නේ නෑ මම මෙතෙන්ට එනවා. appreciate Second condition එක ගොඩක් ඕනේ නේ. අනින්න. හිතන් තව වගේ examples. මට පිහාට දෙකක් තිබුණා නම් මම බස් වල මෙහෙම යන්නේ මට අර තිබ්බනම් මම මේ බස් වල යන්නේ නෑනේ. right. පිහාට තියෙන්න පුළුවන්. පැස්බරාටත් පිහාට තියෙනවනේ. If I had wings, if I had wings be I wouldn't taking be the bus to work every day. to work මට අර තිබ්බනම් මම හැමදාම බස් එකේ if I had wings, I would be taking the bus to work every day. Yeah.
Very what else? I love teaching the second grade. Like this kind of brings out the creativity in the students. So I can say Hasita, Madhushani, and Narisha, they are really, really creative. And I love that. Others can also talk, right? There's Madhusha, there's Harshi, there's Tushara, Dhammi, Shani. And I really like Harshi's name. Like Harshi. I think it's Manage, right, Harshi? Ashimanagi. Yeah, because it's the same way that we spell that. And like 40 minutes ago, when I was on Facebook, I saw his name. His name is Jatila Manage. He acts Cyrilla YouTube channel. So whenever I see his name, I read as Jat. So Harshi Manage, it's Manage, right? And in the same way, the name Gamage, is there a Gamage in this class? Gamage can be pronounced Gamesh. But anyway, Harshit, would you like to try an example? වැට් එක Mama, අඩු uh-huh. වැට් එක අඩු වුණා නම් අපිට මීට වඩා සතුටින් ඉන්න තිබුණා. වැට් එක මෙච්චර වැට් එක අඩු නම් මේ අපිට මීට වඩා සතුටින් ඉඳී. අපි මීට වඩා සතුටින් ඉඳී. කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? If the VAT The VAT was was lower, lower. We we would be be happy. happy. The VAT was lower, we would Be be happy. right? අර අපි පාවිච්චි කරන මේ phrase එක වගේ තියෙනවා. හරියට දැනන් හිටියනම් ඒ කියන්නේ මම ඒක මේ හිටියනම් කියන එක තමයි if I didn't know කියනවා වගේ. If I didn't know better, I didn't know better. Know better කියලා අපිට මොකද කරන්න කියලා ගන්නවා. If I didn't know better, I do කරන්නේ. So in this case, මම දන්නවනේ ඒක මානකය කියලා. ඒ හින්දා මානකය කියලා කියනවා. But if I didn't know better, I would pronounce your name as manage. Like, happy. At the situation එක දන්න නිසා එහෙම කරන්න බෑ. If I didn't කියන phrase එක ගොඩක් වෙලාවට second මේ conditional එකත් එක්ක use කරනවා. ඇත්තටම මොකද්ද කියන දේ නොදැන හිටියානම් කියන කතාව කියන්නේ. Then, Madhusha, would you like to try an example? Or anybody else can also try. I'm just suggesting name. I If want you our, to be active. Yes, Azza? Goodbye. if our politicians were intelligent or tactful, Huh. we wouldn't we Sri Lanka wouldn't have faced such a unbearable situation. Okay, in that sense, අපි දැනටමත් ඉන්නේ අර unbearable situation එකේ තමයිනේ. එහෙනම් මේ සතර පත් නොවෙන්න තිබ්බ කියන කතාවයි ඔය කියන්නේ. නේද? ඒ කියන්නේ එහෙම නම් නොවෙන්න තිබිච්ච දෙයක්. ඒ කියන්නේ conditional එකේ present මේ imaginary result එක නෙවෙයි. එතෙන් කියන්නේ වෙන්න තිබිච්ච past දෙයක්. හැබැයි මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. එයාලා tactful මේට වඩා මොලේ තියෙන විදිහට ඉන්ටෙලිජන්ට් විදිහට වැඩ කරනවා නම් එයාලා මේ වගේ තීරණ ගන්නෙ නැහැ කියන කතාව. එහෙනම් present unreal ඒක result එක තියෙනවා. If the logicians were intelligent, they wouldn't make such decisions. එයාලා බුද්ධිමත් වෙනවා නම් මේ වගේ තීරණ ගන්නෙ නැහැ. හැබැයි ඉතින් එකාතකට ඒගොල්ලන්ට බුද්ධිමත් නිසා ඒ කියන්නේ බුද්ධිය කියන එක ඒගොල්ලන්ට ඇති. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හරිම ආත්මාර්ථකයි. ඒගොල්ලෝ ගැනම හිතන අනිත් මිනිස්සු ගැන නොහිතේදී මොකද ඕන මොඩේකට තේරෙන සමහර දේවල් ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ අපේ හොඳට දේවල් කරන්න ගිහිල්ලා අපිට වැරදිලා නෙමෙයි තියෙන රටට වැරදිලා නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික හිතන්න හරි බුද්ධිමත් හින්දානේ ඔය වගේ තැනක ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ වාසිය ගැන හිතන ඇත්තට මෙතෙන්දී තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලන්ට බුද්ධිය නැතිකම කියලාම හිතන්නත් බෑ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන
ආත්මාර්ථගාමීකම අනිත් අය ගැන හිතන්නේ නැතිකම ඒ දේවල් කියලා මම නම් දකිනවා. මොකක් හෝ හරි බුද්ධියක් ඇති නැත්නම් ඒ වගේ මිනිස්සු ඔච්චර ගොඩක් රවට්ටන්න පුළුවන්. ඒතර ඉන්ටෙලිජන්ට් උණු පළියට මිනිස්සෙක් හොඳ වෙන්නේ. ඉන්ටෙලිජන්ට් වෙලා මහා නපුරු කැත හිත් වෙන මිනිස්සු ඉන්න පුළුවන්. What else? මම ආත්මාර්ථ වුණා නම් ඔයා වෙනුවෙන් මෙහෙම වියදම් කරන්නේ නැහැ නේ. කොහොමද? If you If I Were were selfish, 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 I I wouldn't wouldn't I wouldn't be be spending 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 money money for you like this. for you like this. If wish I wouldn't be spending money for you like this. මම ආත්මාර්ථකාමී කෙනෙක් නම් මේ විදිහට ඔයාලට සල්ලි වියදම් කරන්නේ නැහැ. මම අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම එක් වුණා නම් මගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ගැන මෙච්චර වරි වෙන්නේ නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? මම අධ්‍යාපනය වැලියු කරන කෙනෙක් නොවන නම් if if I I didn't didn't value value the education education, Education, I I would be this worried about my kids learning or kids education, kids study. You can use the appropriate words based on what you want to say, but just wanted to say the grammar here. If I did value education, I wouldn't be this worried about මගේ දරුවා ඉගෙනීම ගැන මම මෙච්චර worry වෙන්නේ නැහැ නේ මේ මම අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම නැදන හිටියන්. Because here in this country, it's becoming like worse every day. Like අපිට fun imagine දේවල් ගැන කතා කරන්න පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අපිට තියෙන worries ගැන හිතන්නත් පුළුවන්. Do you have any other ideas that you want to try? None? තුෂාර ඉන්නවා ශානිකා ඉන්නවා තෙලෙන ඉන්නවා කතා කරන්නම නෑ නේද? if I didn't have money, I wouldn't give it to you. If I didn't have money, I wouldn't give to if you. I wouldn't give it to you. ඒක මොකද්ද කියන්න හදන්නේ හස්ස? Grammatically නම් හරි meaning එක තමයි මට එච්චරම sure නැත්තේ. If I didn't have money, I wouldn't give it to you. මගව සල්ලි නොතිබ්බනම් මම ඔයාලට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ Yes. අපිට මෙහෙම කියනවා. If I had money, or Yes. නැත්නම් මගව සල්ලි තිබ්බත් මම ඔයාලට දෙන්නේ නැහැ. Even if I had money, I wouldn't I give you. give you. Yes. Even if I had a lot of money, or even if I had money, I wouldn't give it to you. Wouldn't give it to you. Even if I had money, I wouldn't give it to you. මගව සල්ලි තිබ්බත් මම ඔයාට නම් දෙන්නේ නැහැ කියනෝනේ. දොර ඔය කියන විදිය මොකද්ද? Even if I had money, I wouldn't give it to you. මගව සල්ලි තිබ්බත් මම ඔයාට දෙන්නේ නැහැ. Even if I had money, I wouldn't give it to you. මගව සල්ලි තිබ්බත් මං නම් ඔයාට දෙන්නේ නැහැ. Right. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? even if I had If I had, If I had money, I wouldn't give it to you. I wouldn't give it to you. මං නම් ඔයාට දෙන්නේ නැහැ. මං ඔයාට නම් දෙන්නේ කියන්නේ. even if I had money, I wouldn't give it to you. Nice. මේ තියෙන්නේ දැන් ළමයි shock. Emphasize. Brilliant. That's how you give the idea that you want in a very easy way by controlling intonation. Do you have any ideas that you shout out and see? නිකන් කියලා බලලා try කරන්න ඕනේ sentences එන. අපි ගොඩක් ලියුවා ඒක. මේ ලෝකේ පොසත්ම කෙනා වුණත් මට ගන්නම් ඔයාට ආදරය කරන්න. එතකොට
If you were richest man, Even if you were, even if even if you were the richest man in the world, word, I wouldn't love you. I would love you. love you. Even if you were the richest man in the world, I would not love you. ඒ වගේ සමනක් මතක් වෙන්නේ. මොකක් දන ගහගෙන සමාව ඉල්ලුවත් දන ගහලා වැදගෙන සමාව ඉල්ලුවත් මම නම් ඔයාලට සමාව දෙන්න. Even if you Begin Even if you were begging on your knees. Yes. Even if you were begging on your knees, I wouldn't forgive. I wouldn't forgive. Even if you were begging on your knees, I wouldn't forgive you. Why not? The card is binding on it. But anyway, The pain and huh? Another party. the invisible like Some other ideas. Condition like that. I'm not try to ban that. just shall it jump to Even third if you were, Yes, Nadisha? even if you were angry, I wouldn't be afraid of you. That's it. If you were angry, I wouldn't be afraid of you. Cool. Then, in the next conditional, that's not about real conditions now. Like third condition, like second condition, like they got unreal, hypothetical, imaginary. Third condition, like the imaginary cannot impossible because it's like a past. Past දෙයක් අපිට කොහොමද වෙනස් කරන්න බෑනේ. ඒ හින්දා ඒක impossible. අන්න එහෙම ඒවට තමයි අපි third condition එකේ පාවිච්චි කරන්නේ. Let's look at the screen. Let me share it. Can you see it? And when we use the third, we have an impossible condition in the past, and it's probable that is important. Again, මේ condition එකත් past, probable result එකත් past දෙයක් කියන එක. උදාහරණයක් විදියට මම A level pass වුණා නම් කියලා pass දෙයක් කියනවා. මම A level pass වෙලා තිබ්බා නම් මට මම A level හොඳට pass වෙලා තිබ්බා නම් මට යුනිවර්සිටි යන්න තිබ්බා. දැන් ඉතින් ඔයාලා හැමෝම එන වයසයින් දැන් යුනිවර්සිටියක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි යනවා කියන එක පරණ දෙයක්. A level කලින් දෙයක්. තේරුණා නේද? අන්න ඒ impossible condition එකයි ඒක වෙලා තිබ්බනම් වෙන්න තිබිච්ච පාස්. හැබැයි ඕකම මෙහෙම බලන්න පුළුවන් නේ. මම A level pass වෙලා තිබ්බනම් මට අද මොනවද තියෙන්නේ? අද තියෙන්න පුළුවන් මට අද මගේ ළමයින්ට ඇඩ්වයිස් කරන්න දෙපා A level හොඳට කරගන්න කියලා. හැබැයි මම A level fail. ඒ හින්දා මට දැන් ඇඩ්වයිස් කරන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ අදහසක් ගැනයි මේ කියන්නේ. එහෙනම් අපිට past conditions ගැන හිතනකොට impossible past conditions තියෙන්න පුළුවන්. past condition එකේ past result එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම impossible past condition present result එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. තව දෙයක් හිතන්නකෝ. මම ඒ වෙලාවේ ඒ තීරණේ නොගත්තා නම් අපේ කරන්න බැරි වෙන්න තිබ්බා කියන එක එකක්. මම ඒ වෙලාවේ ඒ තීරණේ නොගත්තා නම් අද ගොඩක් සතුටින් ඉන්න තිබ්බා. ඔය අදහස් දෙකේ මම අද ගොඩක් තිබ්බා කියන එක present දෙයක් නේද? හවුද? වෙනදී past දෙයක්. අනිත් වාක්‍යෙදි මම එදා ඒ තීරණේ නොගත්තා නම් අපිට ඒ දේ කරන්න බැරි වෙන්න දේ. ඒකෙදි එන්න තිබ්බා කියන දේ past දෙයක්.
ඒකට හේතු වෙන දේ ඒකත් past එකක්. අන්න ඒකයි ඔය third condition එකේ පැටලෙන්න පුළුවන් දර. ඒක හරි ගැස්ස ගත්තාම කිසිම third condition එකේදී එහෙනම් අපි දකින්නේ past එක past improbable condition එක. ඒකේ past දෙයක් වෙනවා ඒක වර්තමානට බලපාන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන්න බෑ third condition එකේ. එහෙනම් condition එකේදී අපි දකින දේ තමයි past perfect තමයි condition එකේ තියෙන. උදාහරණයක් විදිහට if this had happened මම ඒ වෙලාවේ ඒ තීරණය if I hadn't taken that decision at that time තිබ්බනම් කොහොමද කියන්නේ if I had passed a මට කලින් හම්බ වෙලා තිබ්බනම් if I had met you If I met him earlier earlier. මම ඒ වෙලාවේ මම ඒ offer එක accept if I had accepted that offer if I had that offer එතකොට මට කියන්න ඕනේ මම ආවේ ලයිසන් එක ගෙනල්ලා නොතිබ්බනම් එතකොට If Right. I Hadn't get a license. if I hadn't with if I hadn't brought Hadn't Brought. got license. my license if I had brought my license ඒ වෙලාව වෙද්දි මම ඒක ඉවර කරලා නොතිබ්බනම් එතකොට I hadn't if I hadn't hadn't finished that by that time if I hadn't finished by that time මම ඒ වෙද්දි ඒක ඉවර කරලා නොතිබ්බනම් දැන් condition එක හරිනේ නේද ඊට පස්සේ තව එකක් අපි අරගෙන ඉමුකෝ ඒ ටික pay කරලා තිබ්බනම් මම ඒ ටික ගෙවලා තිබ්බනම් එතකොට if I had paid had paid. if I had paid zero past ඒවා අන්න ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන් තිබෙච්ච result එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා third condition එක භාවිත කරලා third condition එකේදී main clause එක මොකද්ද වෙන්නේ would have එක විතරයි එහෙනම් මම bill ගෙවලා තිබ්බනම් මාගේ connection එක ඒගොල්ලෝ මාගේ phone එක disconnect කරන්නේ නැහැ හැබැයි දැන් disconnect කරලා ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ bill ගෙවලා disconnect කළා මට කියන්න ඕනේ දේ තමයි මම bill ගෙවලා තිබ්බනම් ඒගොල්ලෝ disconnect කරන්නේ නැහැ එහෙනම් My connection would have paid or if I had completed payments they would They not have have disconnected my phone my phone. would not have disconnected my phone මම පාස් වෙලා තිබ්බනම් මට ඒ job එක ලැබෙන්න තිබ්බා එතකොට If I had passed the had passed A levels A level, I would I have would have have got that job got that job. I would have got that job මට එතකොට කියන්න මම ඒ වෙනකොට ඒ වැඩේ ඉවර කරලා නොතිබ්බනම් මගේ boss මට බනින්න තිබ්බා එහෙනම් if If I I hadn't had finished that complete work, work my my boss my boss would would have I blamed me. blamed to me. blame එක to ඕනේ නැහැ එහෙනම් blamed me Blamed me. for example like if I had known you were coming I cooked something special මොකද ඒ කියන්නේ මම ඔයා එන බව දැනගෙන එනවා කියලා මම දැනන් හිටියානම් මොන හරි විශේෂ දෙයක් හදන්න දෙන්න එතකොට මොකද එනවා කියලා දැනන් හිටියේ නැහැ එහෙනම් විශේෂ මොනවා හරි හදලාද නෑ සම්බෝලයි බතුයි පොකට්නේ විතරයි තියෙන්නේ but that's one of the best that I love to eat at dinner and morning not for lunch I don't like rice for lunch but yeah what's your favorite food for dinner Hazri? No idea like it's already past Depend on the day. with string hoppers It depends on the day. there all right okay well I love string hoppers and so today we had isahadi but no string hoppers I love kottu, but it's not healthy. it's not I used to love
Not anymore. Like it's too filling. And you can the wise and or do like manas hatara illa අපිට සතියේ. එතකොට ඉතින් ඒවා කන්න බෑ. So if I had known you were coming, I would have cooked something special. Why? එනවා මොනවා හරි විශේෂයෙන් හදනවනේ. මේ ඔයා එනවා කියලා දැනන් හිටියේ නැත්තම් මේ මම මේ වෙනකොට ගිහිල්ලා. ඒක කොහොමද කියන්නේ? I hadn't If I had known you were coming, coming. I would have left Have left. already. මම ඒකෙත් ගිහිල්ලා ඔය එනවා කියලා දැනන් නොහිටියනම් මම ඒකෙත් ගිහිල්ලා හැබැයි ඇත්ත තත්ත්වෙ මම ඔය එනවා කියලා දැනන් හිටිය නිසා තමයි මේ හිටියේ. If I had known you were coming, I would have left already. වාතාව චුට්ටක් වේලාසර පිටත් වෙනවා නම් ඔයා මේ වෙලානේ. හරි ඉතින් මේ බයිනවා. If you You had had left a bit left earlier, early, you you would have come on time arrived already. already. If you had left a bit earlier, you would have arrived already. වාතාව චුට්ටක් කලින් පිටත් වෙනවා මේ විදිහට ඇවිල්ලා. එයාලා හරි වෙලාවට අවශ්‍ය actions ගත්තා නම් අපිට ගොඩාක් ජීවිත බේර ගන්න පුළුවන්. If they had They had Good. taken good taken decision. necessary actions. They had taken actions. We We would would have saved many lives. lives. Necessary actions. We would have saved many lives. අපිට පුළුවන්කම තිබ්බ කියන හැටි එකෙන් නම් දෙන්න ඕනේ. models කතා කරද්දි කතා කළාම නේද? අපිට past possibility එකක් past they could have පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. If they had taken necessary actions, we could have saved many lives, but we couldn't do that. අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. Yeah, sad examples වෙන්න ඕනේ නැහැ. Try කරන්න බා. A levels ගැන උනත් කියන්න පුළුවන්. ඕනෙම දැන් past දෙයක්. If you had class in physically, he would have given cake for you. Sorry, if you had class. If you had class physically, Yes. If you had classes. මම හරි අක classes physically කරනවා කියන කතාව. ඒක අපේ හරි. Yeah, a better way to say that would be on the side. But no, whenever someone says physical classes, it sounds very odd to me. Online meetings and physical meetings. Like it word, but it sounds odd. It's not wrong, but it's if you had classes What is on this? site. Correct answer? Sorry, What is the correct word? correct word or a better word, but on site or on location rather than online. So the opposite of online is on location or on site. But now, when we want to limit that to one word, so online and physical, very odd now. If you had classes on site or location, what was the rest of the sentence, Harsh? I didn't hear the same. Harsh, කිව්වේ ඉතුරු පාට යවන්න Harsh. Mute. If you're speaking. It's mute, so I am talking. but Yeah, it's you're a- mute.
Sorry. If you have had classes in on site, we would have given cake for you. Hey. Okay. And classes on site, we would have brought a cake for you. That's one of like best experiences I've ever had. So on my 21st birthday, I fed cake to 200 students. Yeah, when I went from class to class, every class there were like 55 students in each class, and from morning till evening. So started at 8 at 4:30 something. Period. When I go to class, there was a cake and we sang and I cut the cake and fed everyone. It's so fun. We didn't teach much that day. But yeah, that's like one of my best experiences I've ever had. The 21st birthday එක දැන් අවුරුදු කීයකට කලින් දැන් අවුරුදු 33කට කලින් what else had classes on site. I've brought a cake for you. So now in this one it's about a past thing. Past දෙයක් ගැන ඒ මිස් වෙච්ච opportunity එකක් ගැන. If you could, ඒකයි third condition. Yes. I'll try. If you could. If you had finished your If you PhD, had finished your PhD. You could have been promoted to the next hierarchy. If you finished your PhD, you could have been promoted to the next level or next hierarchy. next level. When we say hierarchy, we're talking about the whole. So in this way, it's either next level, next rank on. Next rank. Yeah, that's true. That's what I'm coming March. So if you had finished, you could have been promoted to the next rank or next level. Try one. So this is in the past and you missed it. If I hadn't got married him, If I hadn't got married to him, or if I hadn't married again, if I hadn't got married to him, කියන්නේ අපිට ඒකෙන් එක වෙන පුළුවන් මාව යාට නොබන්දලා තිබ්බා. කියන්නේ වෙන කෙනෙක් බැඳලා වගේ අදහසෙ. හැබැයි බැඳලා ඒකෙම කියනවා, but it's more natural to say if I hadn't married him. Get married කියන එක වුණාට අපි if I didn't marry him කියන කතාවෙන් if I hadn't married him කියන දේ හදාගන්න එක වඩා natural. එහෙනම් if I hadn't married him මම යවන බැලලා නොතිබ්බනම් I wouldn't have been happy. I wouldn't have been so happy. Married him, I wouldn't have been so happy. හැබැයි මෙතන ඉස්සෙල්ලා ෂූටි අවුල කපාගෙන past දෙයක් ගැන. අපි ඊළඟ මික්ස් මම කියන මේ කොහොමද දැනට apply කරන්න කියලා. If I hadn't married him, I wouldn't have been so happy කියන එක third conditional එකේදී මම යාව නොබැඳනා මම එච්චර සතුටින් නොඉන්න තිබ්බා කියන කතාව. හැබැයි දැනුත් වා සතුටින් ඉන්නේ. අන්න ඒ නිසා අපි මේක වදේ තමයි husband දුක හිතෙන්නේ නැති වෙන්න කියන්න. If I hadn't married him, I wouldn't be so happy. මේ mixed conditional එකක්. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි part එකේ තියෙන past perfect. එහෙනම් third conditional එක පටන් ගන්න බෑ. I wouldn't be so happy කියන එක දෙන්නේ second conditional එකේ main clause. එහෙනම් third conditional එක කියද්දි past condition එකක් past result එකක්. Mixed conditional එකේදී past condition එකක් present result එකක්. තේරෙනවද වැඩි? දැන් මයිරේ කරනවා කියන එක පරණ ඉස්සර කලේ. හැබැයි සතුටුයි කියන එක දැනුත් වැ. එහෙනම් දැනුත් වැලිඩ් දෙයක් ගැන කතා කරන නිසා අපි would කියන present conditional එකෙන් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේ ජොබ් එකට ඇවිත්
නොතිබ්බනම් මම අද මේ තැන නැහැ. මම අද මේ position එකේ නැහැ. එහෙනම් if I hadn't selected this job, I wouldn't be in this position. If I hadn't selected this, I wouldn't be in this position. කියන්නේ මම මේ job එක select කරගත්තේ කාලයකට කලින්. ඒක නොකරගත්තා නොකළා නම් තමයි අද මේ position එකේ නැත්තේ. හැබැයි select කරපු නිසා අද මේ position එකේ ඉන්නේ. නම් past condition එක present result එක. තේරුණාද? Yes. තව එකක් අපි try කරමු. තව කීපයක්. Yes, Madhusha. I had driven carefully, I wouldn't have had an accident. If I had driven more carefully, or if a person in drive කළා නම් I wouldn't have had an accident. මම ඊට වඩා පරස්සමෙන් drive කළා නම් ඔය accident එක නොවෙන්න තිබ්බා. ඒ ඇත්තටම නම් කිව්වනේ. මම පරස්සමෙන් නෙමෙයි drive කළේ. ඒ නිසා accident වුණා. Yes. මම පොලිසියට ඒ වෙලේ drive නොකළා නම් එයාලා මට යන්න නොතෙන්න තිබ්බා. එතකොට bribed the police officer, he wouldn't have let me go. Bribe the police officer, he wouldn't have let me go. Bribing is a bad thing, don't. Just for an example, if I had bribed the police officer, I wouldn't have let me go. Never under no then the people. Bribe, you know the word, right? Bribe can. What does bribe mean? Bribe, saying Allah දෙනවා කියන්නේ. ගානක් දෙනවා. that මේක සිංහල common සිංහල වචන මොකද bribe කරනවා කියන්නේ? අල්ලස් කියලා අපි Wow. පගාව දෙනවා. Yes, thank you. පගාවක් දෙනවා. පගාවට bribe කියලා කියනවා. පගාවක් දෙනවට bribe කියලා කියනවා. Nice. Police officer, he wouldn't have let me go. Right. One more example. If they hadn't come to my home, I would have participated with your party. If they hadn't come to my home, I would have participated with. I wouldn't have I would have participated. I would have participated to your party. Your party. Event එකක් mention කරනකොට අපි participate to අවශ්‍යයි. If they hadn't come to my home to pick me on nanny මම හිතුවේ party එකට ආවා. ගෙදරට ඇවිල්ලා අරගෙන ගියා කියලා. ඒ කියන්නේ if they hadn't come to my home, I would have participated to your party. එයාලා ඒ වෙලේ අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා නොහිටියා නම් මම ඔයගේ party එකට එනවා. මම ගෙදරින් එළියට බහින්න යනකොටම ඒගොල්ලෝ ආවා. ඊට පස්සේ එළියට එන්න විදියකුත් නැහැ. ඉතින් මට එන්න බැරුව ගියා. Sorry කියලා. If they hadn't come to my home, I would have participated to your party. If they didn't come to my home කියලා කිව්වා නේද? බෑ. ඇයි if they didn't come to my home කියලා කියන්නේ? එයාලා අපේ ගෙදර එන්නේ නැති වුණා නම් කියලා. Imaginary දෙයක්, present imaginary. ඒක past දෙයක් නෙවෙයි. එහෙනම් මොකක්ද ඔයාලට පේන අමුතු දේ? අපි දැන් මේ tenses වෙන වෙනම ඉගෙන ගන්නකොට we use the past perfect to talk about past actions before a past time. හැබැයි දැන් if එක පාවිච්චි කරනකොට past perfect past දේවල් ගැන පාවිච්චි වෙනවා. past ඉගෙන ගත්තේ finished actions ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි if එක පාවිච්චි කරනකොට unreal දේවල් ගැන. අපි ඔයා සිංහල නොවුනා. ඔයා සිංහල කියලා කියන්නේ you are සිංහලනේ. or you are Sinhalese. කියලා අපි දැන් imagine කරනවා. unreal දෙයක් අපි imagine කරනවා. එතකොට
You were not Sinhalese. Okay. No. If you were not Sinhalese. මම වෙලෙ මම example එක මුස්ලිම් වුණා නම් මුස්ලිම් සිංහල නෙමෙයි කියලා. But that's okay. The previous one was yeah. Muslim or if you are not Sinhalese or සිංහල නුවණ නම් මගේ දෙමව්පියෝ ඔයාලට කැමති වෙන්නේ නැහැ කියන කතාව. ඔන්න දැන් එතකොට මම කැමති වෙලා නම් තියෙන්නේ. Right? හැබැයි දැන් මේ present දෙයක් ගැන කියනවා නම් අපි would එක පිළිවන්. හැබැයි දැන් මෙතන past result එකක් ගැන කතා කරනකොට අපිට use කරන්න පුළුවන් මොකක්ද? would have එක විතරයි. එහෙනම් අපි ඒ දන්න knowledge එක අරගෙන apply කරොත් එහෙම. If you weren't Sinhalese, my parents wouldn't have liked you. Wouldn't have like you. නොවෙන්න තිබිච්ච දෙයක් ගැන කතා කරනකොට wouldn't have. එහෙනම් අන්න ඒ දේ බලද්දී අපි යනවා ඊළඟ conditional එකට. ඒ තමයි mixed conditionals කියන දේ. ඒකට එන්න කලින් අපි තව examples ටිකක් බලමු. මට හිතෙනවා තව ටිකක් තනියම try කරන්නත් දෙන්න ඕනේ කියලා. අපි තව කීපයක් බලමු ඊළඟ එකට. Okay? Hasita, would you like to? If doctrines had been in Sri Lanka, the poor people would have faced this accident. If doctors had Been in ඉතින් ප්‍රමාණවතරම් වෛද්‍යවරු ලංකාවේ හිටියා නම් if enough doctors had been in Sri Lanka, the poor people wouldn't had faced poor people wouldn't face wouldn't have faced Difficulties. if enough doctors had been in, poor people wouldn't have faced this medical crisis. Now there is a medical crisis when people hospitals there aren't enough doctors and they have to wait in line to get proper treatment for a long time. So this has been happening for some time now. So if we look at it as something in the past, this is correct. ඒ වෙලාවේ ලංකාවේ ඇතිතරම් ඩොක්ටර්ස්ලා උන්න නම් ලොකු අත්කමක් නැති මේ මෙඩිකල් ක්‍රයිසිස් එකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් මේක වෙලා ඉවරයි කියන අයිඩියා එකයි ඔය කියන්නේ. හැබැයි අපි මේක ඇත්තටම ප්‍රසන්ට් එකට වැලිඩ් දෙයක් නේද? එතන මේ පාස්ට් දෙයක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. ඇතිතරම් ඩොක්ටර්ස්ලා නැහැනේ. අන්න ඒ නිසා to say this in the second condition. Then it would be if there were enough doctors in Sri Lanka poor people, I mean, people can people would face this. If there were enough doctors in Sri Lanka, people wouldn't face. So the previous one is also correct, but it implies that this happened in the past. ඉවර වෙලා සිද්ධ වෙලා ඉවර දෙයක් past දෙයක් කියලා imply වෙන නිසා තමයි උඩ එක වැරදි නෑ ඒක හරියි. මම meaning එක පොඩ්ඩක් දෙවෙනි එක අපේ practical situation එකට වඩා ගැලපෙන නිසා තමයි second example එක කියේ අවශ්‍ය. But that's a good example. Right? Madhusha, I think you say something. Sir. Yeah, Madhusha. No, sir. I didn't try. Yeah, there is Nani and Madhusha Mendes too. So two Madhus. If I had earned a lot of money, I would have bought a house. No. If I had a lot of money, can be present condition can present condition. මම සල්ලි ගොඩක් තිබ්බනම් මම මේ වෙනකොට ගියා කරගෙන කියලා කියනවා. මට ඒ වෙලාවේ සල්ලි ගොඩක් තිබ්බනම් කියන අයිඩියා කියන්නේ. එහෙනම් if I had a lot of money නෙමෙයි. කොහොමද ඒක අපි හරිගස්සන්නේ මදුෂානේ? If I
If I have had, If I had past perfect. If I had had a lot of money at that time, I would have bought a house. දැන් ඔන්න අපිට මේ කොට කරන්න පුළුවන් නෙමෙයි. If I'd had a lot of money at that time, I I- have bought a house. මේ I'd have කියන එක ලියද්දි හරිනම් කොට කරන එක වැරදි. හැබැයි සමහර ළමයි මෙහෙමත් කරනවා. ඔය තියෙන්නේ I would have කියන එකම තමයි. ඒක වැරදි. ඒනට එහෙම කරනවා ළමයි. මම උගන්වපු ළමයි මතකම වෙන්නේ නැති ළමයෙක් ඉන්නවා. එයාගේ writing skill එක මාරම හොඳයි. එයා කතා ලියනවා, essays ලියනවා. එයාගේ මම හදනවද නැද්ද හදනවද කර කර හිටිය mistake එකක් තමයි යෝක. මොකද ඒ mistake එක එයාගේ mistake එකක් නෙමෙයි. ඒ දේ එයාගේ practice එකක්. නිතරම කරන වැඩක්. ඒක හරි ගස්සන්න එයාගේ essay එක පුරා වැරදි දාන්න තමයි හිතෙන්නේ. ඒ තරමට එයාගේ stories හරි strong. ලංකාවේ ඉන්න දයා දිසානායක කියලා writer කෙනෙක්. අහලා තියෙනවා. එයා ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි වැඩිපුර ලියන්නේ. ගොඩක් scientific sci-fi science fiction ලියන ශ්‍රී ලංකන් writer කෙනෙක්. එයාගේ දැන් අපි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වලදී ආයේ තමන් ගැන කතා කරන අයගේ හැමදෙස්සම කැපිටල් ලියන්නේ. අරයාගේ පොත් හැම එකකම වගේ තමන් ගැන කතා කරන අයගේ සිම්පල්. අර එක එක writers ලාගේ තියෙන පුරුදුනේ. ඒ දෙයින් ඒ වගේ. සමහර mistakes සමහර වෙලාවට අපි ignore කරනවා. ඒක එයාලගේ identity එක. එයාලගේ heart එකක් කියලා. හැබැයි ඉතින් ඔයාලා business දේවල් ලියද්දී formal දේවල් ලියද්දී නම් එහෙම කරන්න එපා. right? මම ඒ වෙලාවේ ඒ mistake එක එයාගේ හරි ගස්සන්න හැදුවා නම් ඒකෙන් එයාගේ confidence එක බෙදෙන්න තිබ්බා. කියලා නෑ කියන්නේ. මම ඒ වෙලාවේ try කළා නම් එයාගේ mistake එක ගන්න. ඒකෙන් එයාගේ confidence එක බෙදෙන්න තිබ්බා. If I had tried to to that mistake, fix that mistake, that would have have broken his broken his confidence. If I had tried to, that would have broken his confidence. අනං මගේ heart එක බෙදෙන්න තිබ්බා. If you had not, if you hadn't come that day, that My would have broken my heart. ඔයාගේ homework මට වගේන ගොඩාක් disappoint වෙන්න තිබ්බා. මම ඔයා ගැන ගොඩාක් if you hadn't done that work, I would have been very disappointed with you. Very disappointed with you. දැන් ඔයාලගේ chance එක. ඔයාලා try කරන්න බලන්න. සර් මේ ඔය අන්තිම දෙවෙනියට ලියපු අන්තිම එකේ if you hadn't come that day my heart would have broken කියන බෑද? ඔය දැන් ආව නම් හිතෙන්න පුළුවන් මගේ heart එක break වෙන්න තිබ්බා. මෙතන මේ අදහස් කරේ ඔයා එදා නාවනම් ඔයා ඒ ආවේ නැහැයි කියන ඒ දේ නිසා මගේ හිත බිඳෙන්න තිබ්බා කියන හැබැයි දෙකේ meaning එක compare කරද්දී එක වගේ තමයි. වචනෙන් වචන translate කරලා තියෙන වෙන සිදුවන shitක් තියෙනවා. Both are correct. So you can say if you hadn't come that day my heart broken. That is also right. So I එදා නාවනම් ඒක නිසා මගේ හිත තමයි if you hadn't come that day that would have broken my heart කියලා කියනවා. Right? Okay sir.
I would have been very sad කියලා කිව්වා තවලක් නැහැ. Why don't you try? ඇස්ට්‍රිකේදී ජනිත් ලියනගේ වේලාස ඔච්චර ඉක්මනට අවුට් ඒ වෙලේ අවුට් නුවුණා නම් අපිට ගොඩාක් ලේසියෙන් මැච් මැච් කරන්නේ නැහැ. But let's try. If Janet hadn't got out at that point, අපිට ඊට වඩා ගොඩාක් ලේසියෙන් we would have won the match more easier. easily. If Janet Lineker hadn't got out at that point, we would have won the match more easily. All ideas in answer. මෙහෙම කළා නම් මෙහෙම කර නොකළා නම් මෙහෙම කරන්න තිබ්බා. මෙහෙම නොවුණා නම් මෙහෙම වෙන්න තිබ්බා. ඒ වගේ දේවල් කතා කරා. Yes, if I hadn't been driving at that time, none of you would have called to the police. Would have called to the police. You would have been Would called have police been in called. Allegan. Yes, would have been called to the police. Called by the police. By the police. If you drive කර කර හිටියේ මම නොවුණා නම් ඔයාලා කාවත් පොලිසියෙන් අල්ලගන්නේ නැහැ. ඒනට පොලිසිය දැක්කම වාහනේ drive කරන් එන්නේ ටිකක් මහත ලොකු මිනිස්සෙක් කියලා. ඒකින්ද පොලිසිය බය වෙලා වාහනේ නැවතුම් මැරෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. ඒකින් තමයි කට්ටිය වහන්නේ. ඒක නේද කියන්නේ? Yes, yes. එහෙමද අනිත් පැත්තද? ඒ වෙලේ මම drive කර කර හිටියනම් ඔයාලා කවුරුත් අහුවෙන්නේ නැහැ කියලාද? No. මම නෙවෙයි නම් drive කර කර හිටියේ ඔයාලා අහුවෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක් drive කරා නම් ඔයාලා අහුවෙන්නේ නැහැ කියන එක නේද කියන්නේ නේද? Yes. Alright. If I hadn't been මොකක්ද මේ කරන්නේ? If I hadn't at that time. If I had been driving at that time, none of you would have been caught. මේ drive කර කර හිටියේ මම නොවුණා නම් ඔයාලා කාවත් පොලිසියට අහු නොවෙන්න තිබ්බා. හැබැයි ඇත්තටම නම් සිද්ධියේ මමයි Right. drive කර කර හිටියේ. ඒකින්ද ඉතින් ඔයාලව right. Drink and drive. Yeah, okay. What else? Madhushani, Harshi, Madhusha. I wouldn't if I hadn't selected this course. Sir, අරකනේ. I wouldn't If I hadn't select course, this course, I I wouldn't understood. I wouldn't have. I wouldn't have understood conditionals like this. Okay, I'm happy to hear that. 100% sure. This is the deep conditionals lesson you can learn in Sri Lanka in free courses. If you go to university, you might, but I'm not sure. Yeah. If I had selected this course, I would have understood conditionals Like like this. Any other examples that you want to try? No, can't you ask questions? Questions aren't available. Hold on. මං ඔයාට කලින් උදව් කරලා නැතිනම් ඔයා එවෙලෙ මට උදව් කරයිද කියලා. දැන් දෙකම ඉවරයි නේ. ඉවරුනාට පස්සේ දැන් මේ අහන්නේ. මං ඔයාට ඊට කලින් උදව් කරලා තිබ්බා. ඒ නිසා නේද ඔයාට උදව් කළේ. මං ඔයාට කලින් උදව් කරලා නැතිනම් එවෙලෙ ඔයාට උදව් කරයිද කියලා මේ අහන්නේ. කරයිද කියලා නහන්නේ. Would you have how helped Have helped me. me Me.
if I had hadn't helped you before. මට කලින් උදව් කරා නම් ඒ වෙලාව මට උදව් කරයිද? Would you have helped me if I hadn't helped you before? මං කලින් ඔයාලට මට උදව් කරයිද? මම ඇවිත් තිබ්බේ කසුන් එක්ක නොවුන නම් ඔයා මට කතා කරන්න තිබ්බා. මට කතා කරයිද? මං කසුන් ඔයා මට කතා කළේ කියලා මං දන්නවා. ඒ හින්දා මම දැන් අහනවා මං කසුන් එක්ක නෙවෙයි නම් එදා ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ඔයා මට කතා කරයිද කියලා. එතකොට Would you have would you have would you have would you have talked spoken talked to me to me if I if I uh, hadn't hadn't came come with with cousin? hadn't come with Would you us? have talked to me if I had come with cousin? මං කසුන් එක්ක නෙවෙයි නම් ආවේ එදා ඔයා මට කතා කරයිද? කසුන් එක හින්දා කතා කළා. රුසුරු එක ආව නම් කතා කරන්නේ නැහැ. ඒක අහන්නේ කොහොමද? මම රුසුරු එක ආව නම් ඔයා කතා කරයිද කියලා. එතකොට would you have talked to me if I had come? රුසුරු hadn't ගත්තේ එහෙම නෙමෙයි නම් ආවේ කියලා ඒක කියන්නේ. එහෙම නම් ආවේ ඒක දෙය. Right. Would have talked to me if I had made රුසුරු මම එදා සෙරෙප්පු දාගෙන ආව නම් මම කතා කරේද කියලා අහන්නේ කොහොමද? would you have talked to me if I had If I had If I had been wearing. where ඒ වෙලදාන් ඉන්න දෙයක් ගන්න. ආයෙත් මම දාන්නේ. been wearing, yes. Would you have talked talked to me if I had been wearing slippers? Would you have talked to me if I had been wearing slippers? ඒ වෙලදාන් හිටියේ සෙරෙප්පු වුණා නම් මම කතා කරා. ඒ වගේ තව මොනවා හරි මතක් වෙන්නේ නැද්ද? Would you have married me Okay. if Would you have married me I hadn't been love with කවුරු හරි රසික if I hadn't been love with Achin in love? with Achin Okay. Okay, තේරුම මොකක්ද? Would you have married me if I hadn't been in love with Ashin? ඒ කියන්නේ මම අචිනේට ආදරේ මම අචිනේට ආදරේ නොහිටියා නම් ඔයා මාව බඳින්න දෙන්නවද? yes yes දැන් ඔයා බැඳේ නැහැ. අචිනේට ආදරෙන් හිටියේ හින්දා. Oh. Is your current wife No. Is your wife's name Ashini? no No. Sure. Okay. Right. Then we can also make information questions too, right? මෙහෙම කියන්න ඕන නම් මම එවෙලේ ටීවී බල නම් උන්නේ ඔයාමට එවෙලේ මොනවා කියේද? what would What what would you have what would you have told me what you have told if me I if I had been been watching TV? If I had been watching TV, if I had been කෙනෙක්ට කොට කරන්න පුළුවන් කොහොමද? If I had been watching TV. I had been watching TV. දැන් ඔයාලට පේනවද බණ්ඩක්? conditionals වලට එනකොට අපි අර කලින් tenses ගැන වෙන වෙනම ඉගෙන ගන්න තව එක level එකක් එහාට යනවා කියන්නේ. අපි had been watching TV කියන එක පාවිච්චි කළේ. duration එකක් කියන දේවල් වලට. there have been doing this කියලා කිව්වේ. කාලයක් තිස්සේ කරන දේවල් ගැන කියන්නේ. හැබැයි දැන් අපිට past perfect පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකටද? past continuous වලින් කිව්ව දේවල් replace කරන්න. Yes. simple past පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකටද? simple present වලින් කිව්ව දෙයක් ගැන කතා කරන්න පාවිච්චි කරන්න.
present continuous පාවිච්චි කළේ මේ දැන් කරන දෙයක් ගැන කියන්නේ. මේ දැන් කරන දේම unreal දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ. අපිට past continuous පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම දැන් ඔයාලට මේ උගන්වන්නේ conditionals. මම මේ වෙලාවේ conditionals වෙනුවට ඔයාලට මේ tamil උගන්වන්න හිටියා නම් කියන ඒ condition එක කියන්න ඕන නම් how do you say that? If I were teaching you Tamil, ඒ කියන්නේ මේ කතා කරන වෙලාවේ මම ඉංග්‍රීසි වෙනුවට tamil නම් උගන්වන්න හිටියේ කියන hypothetical unreal condition එක. ඒකයි අපි conditionals කතා කරද්දී අනික් tenses ටික සහ modals කතා කරලා පස්සේ conditional tenses කතා කරන්නේ. ඒතර මීට කලින් කරපු දේවල් එක කොහොමද මේක compare වෙන්නේ මොනවද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක අපිට හරි ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන් නිසා. right? අපි අද mixed conditionals එක ඉවර කරන්නේ නැතුව අපි ඒ දෙක next session එකට තියාගමු. අපි third conditional තව ටිකක් කතා කරලා ඉවර කරමු. almost 10:30 නේ. තව නේද හිතන්න පුළුවන් තව නම් මතක examples එන්නේ. So can we use might or must? Yes, you can. Can use might, could, Might, should, but not must. Must පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපි should දාලා දෙයක් හිතුවා මෙන්න මේ වගේ මොනවාද ඒ වෙලේ කළ යුතුව තිබෙන වගේ අදහසක් ගැන කියන්නේ. යාලා ඒ වෙලේ හොර කර කර නම් හිටියේ. යාලා හොර කර කර නම් හිටියේ. එක්සෑම් එකකදී මම මොනවාද කළ යුතුව තිබෙන කියලා ඒ වෙලේ අහනවා. විදියට. What should I if they had been cheating at the exam? ඒ වෙලේ මේ හොර කර කර නම් හිටියේ කොපි කර කර නම් හිටියේ මම ඒ වෙලේ මොකක්ද කළ යුතුව තිබුණේ? Something like that. මොනවා කරයිද මේ වෙලේ එන් කරලා තිබ්බා නම් වගේ අදහසක් ගැන කියනකොට වරුණා කියලා තිබුණේ ඒ වෙලේ මොනවා කරයිද? How do you ask it? What Would what would you done you if had lied to you? like What might you have done? What would you have done if he had lied to you? කියලා තිබ්බේ ඒ වෙලේ මොනවා කරයිද කියලා යහන්නේ. ඒ වගේ සමහර මතක් වෙනවා. මට හැරෙන්න පරක් වුණා නම් එදා ගොඩක් මාර්කේට් ගොඩක් පරක් වෙනවා. හරි ඉස්සෙල්ලා. You can try. මම sentence එකක් කියලා මම මේක කියන්නේ ඔයාලා පරක්කුකට විතරයි. ඔයාලා කලින් කියනවා නම් මට වාක්‍ය කියන්න උවමනාවක් නැහැ. ඔයාලා අදහස් එන්නේ. ඒ අදහස ඔයාලා ඉංග්‍රීසි වලින් immediately කියන්න try කරන එක හොඳයි. වැරදුනට කිසිම issue එකක් නැහැ. right? සිද්ධිය තමයි මම තරක්කුන්නේ නැහැ. හැබැයි මම නැගිටින නම් එදා මට ඔෆිස් එකට යන්න පරක් වෙනවා. අන්න ඒ අදහසයි කියන්නේ. එතකොට if had been if I had been late to wake up, I had been result එක මම ඔෆිස් එකට යන්න පරක් වෙනවා. I would have I would If I wake up, I'd have been late to the office. මට බස් එක මිස් වුණා නම් මම ඔෆිස් එකට යන්න පරක් වෙනවා. එතකොට if I had missed the bus that morning, I'd have
late to the office. If I had missed the bus that morning, I'd have been late to the office. එයා මාස්ක් එකක් නොදා හිටියා නම් මටත් එහෙම පිරිසාව වෙනවා. හොඳ වැඩ දාගෙන තියෙනවලක් නෑ. If he hadn't been wearing a mask, මටත් හැදෙනවා. Even I would have, එහෙම නැත්නම් මටත් කියන idea ගැන කියන්න. I also would have caught එහෙම පිරිසාව මටත් හැදෙනවා. If he hadn't been wearing a mask, I also would have caught the cold. Caught this. Well, but we don't talk that way when we are speaking informally. The word infection is too formal. I also would have caught the cold. Or එහෙම නැත්නම් I also been sick. මටත් අසනීප වෙන්න තිබුණා. Have I told you this? I want you to try to. Past සිද්ධියක් past condition එකක්. ඒක past probable result එක. හැබැයි දේවල් කියන්නේ දැන් ඒ ගැන අපස්ට ගිහලා හරි ගස්සන්න වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. වෙලා ඉවරයි. තිබ්බනම් මෙහෙම වෙන්න තිබ්බා. මෙහෙම වෙලා නොතිබ්බනම් මෙහෙම නොවෙන්න තිබ්බා. මෙහෙම වෙලා තිබ්බනම් මෙහෙම නොවෙන්න තිබ්බා. ගැනයි මේ කියන්නේ. මම මගේ මාස්ටර්ස් කම්ප්ලීට් කරලා තිබ්බනම් මේ වෙනකොට රටෙන් ගිහිල්ලා. ඒතර I had finished my masters, I would have flew away from Sri Lanka. I would have migrated already. If I had completed my masters, I would have already. ඔයාලට ඇත්ත කියලා තිබ්බනම් මම ඔයාලට බයින්නේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. Yes. Had, If you if you had told the truth, had wouldn't have Blamed you. blamed If I told the truth, I would have blamed you. ඔයාව කලින් ඇත්ත කියලා තිබ්බ මම ඔයාලට බනින්නේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. හැබැයි දැන් ඔයා ඇත්ත කිව්වේ නැහැ. ඒකෙන් තමයි මේ වෙලාවේ බැන්නේ කියන දේ. මට තරහයි. ඔයා බොරු කිව්ව නිසා වෙනවා. ඇත්තකින් කිව්වොත් එහෙම. තව අදහසක් මතක් කරන්න බලන්න. වගේ කරලා තිබ්බනම් මේ මම ඔයාව පරක් වෙනකන් ඔෆිස් එකේ තියාගන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා වැඩේ කරලා තිබුණේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි මම ඔයාව තියාගත්තේ. අන්න ඒ අදහසයි කියන්න හදන්නේ. එතකොට if you had finished your work, your work properly. හරියට වැඩේ කරලා තිබ්බනම් if you had done your work properly මම I ඔෆිස් එකේ තියාගන්නේ නැහැ. I wouldn't have I would kept you in the office till late. I would have kept you in the office. I'm office එකේ තියාගන්න. ඊට වඩා ඕපන් වෙලා හිටියනම් මම ඔයාගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැහැ. එතකොට ඊට වඩා ඕපන් වෙලා හිටියනම් මම ඔයාගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැහැ. ඔබ නැති නිසා තමයි මම මේ ප්‍රශ්නේ අහුවේ කියලා කියනවා. I wouldn't have questioned that problem if you I wouldn't have asked you that question I wouldn't have asked you a question if you had been more open. more open. ඔය past එක ගැන කියන්නේ ඒ නිසා තමයි third condition එකෙන් කිව්වේ. එයා දැනුත් open නැති කෙනෙක් නම් අපිට ඔක second part එක second condition එක වගේ කියන්න පුළුවන්. එතකොට I wouldn't have asked that question. You were more open. එයාගේ present quality එක imaginary අපි විදිහට කිව්වොත් එහෙම මේ ඉස්සර ඔයා මම ඔයගෙන් මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ කියන කතාව කියන්නේ. right? ඔයා ඒ ඉන්ටර්විව් එකේදී එහෙම බයෙන් නොහිටියා නම් මම ඔයාව සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හැබැයි ඔයා ඉන්ටර්විව් එක වෙලාවේ හරි බයෙන් හිටියේ. හරි නර්වස් වෙලා හිටියේ.
ඒ හින්දායි මම ඔය සිලෙක්ට් කරගත්තේ නැත්තේ කියන කතාවයි මේ කියන්නේ. ඒතර කොහොමද කියන්නේ? If you hadn't nervous in So nervous. You had been selected to that Have been. select. If you hadn't been so nervous at the interview, been selected. Yeah. මම select කරගන්න තිබ්බනම් I would have selected you. I would have selected you. If you had been so nervous at the interview, I would have selected you. ඔයාර ඔච්චර nervous වෙලා නොහිටියා නම් මම මාව select කරගන්න තිබ්බා. හැබැයි ඇත්තටම ඔය වෙලෙ හිටියේ nervous select කරගත්තේ නැහැ. Already. So far, conditional is your perfect. Yeah, is your like most favorite. මොකද කතාවක conditionals වලින් නිතරම ආසරේ නිතරම ඕනේ මේ කියලා හිතුච්ච එක. Second and third. Second and third. If I had Yeah, been they are very common. So yeah, we can finish for today, but we have two more to what are the conditions that ඉවර කරන්න පුළුවන් මේ කියලා. අර ඔයාලා වැඩි දැන් නැතිකනේ කතා කරන්නේ නැතිකනේ මට හිතෙනවා ඔයාලා තේරලා නැද්ද දන්නේ නැහැ. ඔකේ වීඩියෝ. ඒකයි වැඩි. අද වැඩි කතා කළේ හසිතයි මදුෂානේ හර්ෂ චුට්ටක් කතා කළා. මදුෂාමෙන් චුට්ටක් කතා කළා. අද ධම්මේ තේරෙන්නේ. හොඳටම සයිලන්ට් මම ක්ලාස් එකට ආව වෙලාවේ හායි කිව්වමත් හායි කිව්වේ නැහැ. විශාල කොහොමද කතා කරන්නේ? හරිම ලැජ්ජයි වගේ ඉන්නේ. That's fine. තව ඉතින් සති 3ක් වගේ අපි ක්ලාසස් කරා. එතන අද 9 අයිද 10 18 good. Okay. We have to finish conditionals. They do relative clauses, relative pronouns, and then that's it. So, if there are no questions, do you have any questions? Anything that you want to ask now? If there are no questions, we can finish the class now. What are the conditions? Like, okay. If there are no questions, we can zero the first, the second, the third. Yeah, no question. We would have present. First conditional. Like, if there are questions, can be simple present. We can finish the class now. Can first conditional like type will can. Anything? Yeah. Hazita was going to ask a question. Never. I have some question about a few and a few. Yeah, it's easy. When you say few, a negative feeling. But when you say a few, it's a positive feeling. I have few friends. මට යාළුවෝ ටිකයි ඉන්නේ. So I feel lonely most of. මට යාළුවෝ ටිකයි ඉන්නේ. එහෙනම් මට ගොඩාක් වෙලාවට පාළු බෑනවා. Negative. I have a few friends, so I call them when I need to have a chat. මට යාළුවෝ ටික දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මට කතාවක් දාන්න නම් මම යාට කතා කරනවා. So when you use few, it's a negative feeling. නැහැයි කියන දේ නෙමෙයි කියන්නේ. හැබැයි ටිකයි කියන අදහස අපි මාගාව මේ ටිකයි තියෙන. I have few books and I have read most of them. මාගාව පොත් චුට්ටයි දෙන්නේ මම ඒවලට ගොඩාක් තියෙන්නේ. හැබැයි I have a few books කියන්නේ මාගාව පොත් ටිකක් තියෙනවා. මම ඒ කම්මැලි දෙනා මේක කියවනවා. අන්න ඒ feelings දෙකයි ඒ දෙකේ වෙනස තියෙන්නේ. few කියන්නේ නැහැයි කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. හැබැයි ටිකයි ඒ ටික ගැන මට අවුල්. few කියන්නේ ටිකක් තියෙනවා ඒ ටික මට share මට ඇති ඕකම apply වෙනවා little කියන එකටයි a little කියන එකයි මගව සල්ලි චුට්ට Netflix වලට වේදම් කරන්න බෑ I have little money I can't afford Netflix with that I have a little money we can throw a party this weekend මගව සල්ලි මේ weekend එකේ party එකක් දාමු එහෙනම් little කියන්නේ a little කියන්නේ චුට්ටයි නැති තරම් මට හිතට අවුල් එක ගැන a little කියන්නේ ටිකක් තියෙනවා මට ඒක ඇති මට shape මගව I have a little water there I have little water there
වතුර ටිකයි තියෙන්නේ. ඔක ඉවර කරන්න එපා. have ඔච්චරයි තියෙන්නේ. I I have little water. මගා වතුර ටිකක් තියෙනවා දෙන්නද? එතකොට I have a little water. little water. Some. දැන් තේරෙනවද? ආපුවමයි නැති කොටයි තියෙන මොකක්ද වෙනස කියලා. ඕක apply වෙනවා. Few වලටයි little වලටයි. Few use කරන්නේ countable දේවල් එක්ක. Little use කරන්නේ uncountable දේවල් එක්ක. Bit, එතකොට a bit, bit, a bit කියලා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. bit එකට a bit අනිවාර්යෙන් වෙනවා. a bit. එතකොට මොකක්ද මේ අදහස නම් කියන්න ඕනේ. මේ තේකේ සීනි චුට්ටයි තියෙන්නේ. එතකොට A little sugar. tea has little this tea has little sugar. This tea has few sugar කියලා කියන්නේ No. නැහැ. Uncountable. sugar uncountable ඒ නිසා this tea has little sugar මේ තේකේ සීනි චුට්ටයි තියෙන්නේ. right ඒකයි difference එක. Thank you. Thank you. And thank you, Hasida. I think I might do a short video about this. And thank you for bringing this. Like, it's a good topic. Right. Okay. I prefer that one. Right. And thank you. So, any other questions? දෙනවාද මේ අපි 8:00ට ක්ලාස් එක පටන් ගන්න මේ ඔයාලට 8ට පටන් ගත්තාම එන්නේ 8:00ට නේද ඉතින් දැන් 8:00ට පටන් ගන්නකොට 8:45ට එන්න එපා වෙනවම ළමයි මේව බයිනවා ඔයාලට බැලුම් ගහන්න ළමයි සුදේ වෙලා නේද bye good night Thank you. Good night. Thank you.